Okay, just testing everything to see if we're good. Does YouTube have a different layout for the stream? Actually looks pretty clean, I'm not gonna lie. I like it. Looks pretty good. All right, we got to get ready for this roadmap. See what they're gonna have in store. I just took a massive chug of coffee. Just in case anybody was wondering why I went silent on the VOD. It was a big chug of coffee because I'm gonna need it. These 5 a.m. update, they're rough. They're rough to say the least. All right, let's go ahead and collect some stuff. We'll get into it. We'll get into it. There we go. I don't think I ate any food. Okay. So, quick update. Chizu's complete. She's absolutely done. I don't need to do any more work for her. I think I need to go back and hey, I appreciate the 5 of you here. Welcome, welcome, welcome. Appreciate you being here. Hope everybody's having a good day. I think there's 5. I don't know. This whole it's clean, but it's throwing me off. It's different. I can't tell who's here, who's not here. There are anybody here. I don't know, maybe that's a good thing. Maybe not being able to see who's here is a good thing. Maybe there's 2 people. There's 6. I don't know. It's a new layout on YouTube for the stream. I guess it's been that long since I streamed. I can't really tell. But I appreciate you being here. I can't say your name. I'm gonna say 6, 7. No, let me not. I appreciate you being here, man. Welcome, 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 welcome. So Chizu's complete. Chizu's done. And just in case you're wondering why Chizu's done, I completed it. I got the exact deck I was looking for, which is this one right here. I just got this deck recently. This was the deck I've been trying to go for this entire time, almost since Chizu dropped. This was the deck that I was trying to go for. I finally got it. I think I might do a video on it. I'm not too sure, but the quad divine 2-hitter draw 1. It's pretty nice. And then we got the divine Unbound at Dusk, which is pretty nice as well. We got the 4-hitter for the Oni hunt, which is super nice as well. Equipment, meh. I just went with this for the stat stick. I didn't really have anything else I can go for. Needless to say, she's done. I completed Chizu at this point. So now what I want to work on possibly is a new Yuki deck, even though this Yuki deck is pretty solid. This one's pretty solid. Draw 1 attack card. I like this Prepare to Subdue. I got Iceberg Cleave. I got this Splash. Got the 9-hitter on it. Pretty ideal equipment as well. I don't know. Oh, you know what I wanted to work on? Not the deck. I wanted to work on the memory fragments. Get it? Because what's her split right now? I don't think it's the best. It's decent. Certainly be better. Potential is solid, right? Probably buff that up, but not worried about it. So we're gonna keep that. That's pretty solid.
This one we could probably make an update to. Unfortunately, I don't have anything else. This one's not bad. Not bad because of the attack. I mean, we could work with it. Crit chance, crit damage. Crit damage. See, the thing is like, I don't think I have a better one. Oh, hold on. No. That would be solid if it was crit chance. Maybe I could switch it out for one of these. And maybe do some shuffling around, possibly. Please don't. I couldn't help it. What's going on, Rich? I appreciate you being here. 7, we're going to limited banners that won't enter into the standard. Are you saying that as like a definitive answer? Hey, I appreciate everybody here, by the way. I can't tell how many people's here. So whoever's here, I appreciate you. If you hit the like button, I can't tell either. YouTube, they updated their stuff. So if you hit the like button for me, thank you. Are you saying that like definitively we are going to limited banners that won't enter in the standard, or is that a question? I can't. It seems definitive, but I'm not entirely too sure, because I guess I'm questioning it because I don't know how you would know it's definitive. I was hoping that'd be crit chance. But what we're gonna do, just in case you're wondering, also if you're new here, welcome. We're just gonna play the game for a little bit, maybe do a chaos run possibly, before the actual, I don't know if it's a video, I don't know if it's a live stream. I think it's a video that they pre-recorded, and they're gonna broadcast, and then we'll check that out right at 5 a.m. EST. See, I don't even have a better one of these. I don't even have a better one of these. Yeah, Rich, I appreciate you being here, man. I appreciate you hanging out with the boy. You the man. You the man. Let's see. Do I have a better one of these? Maybe. Possibly. Let's see. Brother, I got a backlog of equipment I need to work through, by the way. Just in case you're unaware. I don't think quarter damage, crit damage. If this rolls crit chance, this is solid. Ego recovery, crit damage. But this is double attack. I mean, this is gonna be better overall, unless this rolls crit damage again. Unless it rolls crit damage one more time. Unless it rolls crit damage for the last time. Crit damage one more time. I don't know, chat. %, 2.6%. Where's my attack at right now? Attack at 863. Let me see if it makes a huge difference. 863. What were we rolling? We were rolling this one, right? 863. 8. That's not. Yeah, and we get. Where we're at before 168. I'll take it. I'll take it. I mean, what you do for mid-maxing, huh? I mean, I can't really get rid of this feather or wing, whatever you want to call it. It's a pretty solid wing. That wing is winging right now. I don't think I got a better one. That wing is quite winging, unless this goes crit damage. Oh, nani? Hold on, we might gotta switch up here, chat. Hold on. Hold on, let's see how this rolls. Oh no. Oh no. Oh, say it ain't so.
Okay, that's pretty good. Oh, that's not bad. All right, so we're gonna have to move some things around then, because I'm gonna put this on. So then I need to make a switch somewhere else, but this might be the best switch. Oh, that's a nice one on there. This might be the best switch if we can get another one of yeah, if we can get. All right, let's go ahead and craft real quick. Craft one of these guys. Okay, can we get some good substats? Where are you? I could work with it. If you want to roll nice for me. Crit chance. Crit chance. Okay. Yeah, it's all right. Okay. It's not bad. What was this? I did have attack on there. It's okay. It's okay. I think we can work with it. Hold on. Let's change. Okay. All right, hold on. Let me see what you guys are saying. What does 6-7 say? They did say it on launch. They did say on the launch live stream that in exception to limited and collab banners, all other banners will enter into the standard pool after the banners end. They wouldn't have specified otherwise. We are going to get limited banners that won't. You know what? I'm sorry. It's early. I apologize. I kind of read your thing wrong. I read it as the next banner is going to be limited banner. I'm sorry. That's my fault. Still got all blue. That's okay. Relics on Chizu. That's all right. Will they say true to their word though? That's what we'll have to wait and see. What collab would you want to see in CZN? Oh man, that's a good question. Obviously an Epic 7 collab would be cool, but then again, a lot of these characters kind of resemble or are mimicked after Epic 7 characters, right? Like they resemble them, or they're modeled decently after them. Would be another good collab. Oh man, you put me on the spot. I wouldn't even know. Nikkei collab? No, I'm kidding. Kind of. Man, what are some general collabs that they have? Oh, you know what? You know what a collab they do in every single gacha game and actually probably would fit this one? Nier Automata collab. Yep. Let's do it. It's probably already set up. Let's do it. All right. Well, I don't remember what our stats were. Whatever they were, these are better. 855, 54.1. I really would like that crit damage to be 200%, but you know, it is what it is. It is. Why is that though? Crit chance. Yeah, you get crit chance and crit damage here. What am I missing? They're just not rolling high. You know what? This could have had crit damage in it, and that would have been better. Like this Chizu one here. Yeah. Okay. What else could have had it? I mean, I'm not gonna get. I don't know if I'm gonna get much better than that. How much crit chance do I have here? I don't even have crit chance. Holy smokes. What was this rolling? 7.1%. Okay. I mean, yeah. It kind of is what it is. I'm gonna leave it. I'm gonna leave it. Now, with that being the case, do I want to... What do I want to do for the deck? Do I want to go for the deck? We might. Is there anybody else that I wanted to work on? Matter of fact, let me do... How much stamina do I have? I can do some runs. I've been spamming potentials.
because I thought I had enough for Chizu. I don't even know. Maybe I should wait. I don't even know if she's gonna be instinct. I'm just assuming she's gonna be instinct. I've just been spamming the instinct potential. Too early for collabs, but E7 do have quite a lot of collabs, so maybe a few more seasons. Yeah, it is a bit early for collabs. What's going on, Expel? I appreciate you being here. It is early, but I guess if we were just like kind of throwing out some fun ideas, ReZero collab would fit. ReZero is a good one. I didn't even think about that. Nier and ReZero would be nice to see. Those would be two solid ones right there. They could already bag it and tag it. They could already bag it and tag it and make that work for sure. There's no way. I think I just got coffee all over my white shirt. Say it ain't so, fam. It's too early for all this. I can't even drink coffee properly. That's how early it is. Oh my gosh. I need more coffee. Going back in. I hope that doesn't stain. This really isn't like even my best farming team I should use. But we'll do a chaos run. I don't know who I need to chaos run with, but we'll jump into one and see what happens. Nier is always down to collab with anybody. Nier does everybody. Nier's collab with, I think, any and every single gacha game there is to date. What's going on, Too Many Decibels? I appreciate you being here. Can you handle me? That's a crazy name, by the way. I appreciate you being here. The creator of that franchise will happily take anybody's money. And it's so funny because not only is that true, but they also truly do fit in like every gacha collab they've been in. I don't know why, but Nier just fits in these gacha games. For some reason, we should do a Uma collab. No, that would no. Don't do it. I don't know. I'm banking on Nier being the first one though. That's where my bet's going. Nier. Frame 1, day 1. 2B is just that peak of a design. Yeah, 100%. 100%. And it just kind of fits with the theme, right? That's why I can see it working. It just kind of fits with the theme. All right, let's do... Are we doing a chaos run? What time is it? Yeah, we got time for a chaos run. Let's just throw Yuki in there and see what happens. I don't like that. We'll throw Yuki in there. Who else do I want to throw in there with her? Yuki. There's a... So I got a pretty solid Veronica deck that I like, but there's one specifically that keeps popping up for me that I would like to get, and that is Repose. It's Divine Epiphany, and it's the 2 draw, but then it has mark all enemies. Oh, dang it. Clicking too fast. I didn't see what that 13 tier was. If I can get that to replicate at least 2 times, you know, to have 3 of those, I think that would be solid. So maybe I'll take... That's not terrible. I hate the discard and the minus 70%. But it's not the worst. Try it out. Space Marine 2 collab, that would be wild. I would be for it. Uma collab is gonna traumatize players. Yeah, they certainly will. It certainly will. I would be down for a Space Marine. I'm not gonna lie. Hey, what's going on, Bal? I appreciate you being here. Who am I? Appreciate you being here, my friend. How you doing? Slot, what's going on? Welcome.
I appreciate you all being here. If you're new to the channel, welcome. We do a lot of CZN content. I do a lot of unique different builds is what I kind of specialize in right now, but we do cover the news, we do pull videos, showcases, first impressions, we do all that. Space Marines would start purging the furry characters. Start killing them. It would be a massacre. Oh no, I didn't want to take Mika. All right, whatever. I didn't want Chizu either. Man, I'm not paying attention. What am I doing? We're bringing culture to this game. Yeah, I gotta pay attention. Mika's fine. Whatever. We'll do Mika. If for whatever reason Mika starts popping off with a certain build, we're going for it. We're going for it, fam. I just don't know what kind of like Yuki build I want to go for. Like, I want to go triple subdue. I want to go triple flash slash. Like, I don't know. I guess if I get the right one. I guess it depends on what I get, right? We'll see. See how it plays out, fam. You know what I think I want to do? I think I want to remove Trickery Strike though. Maybe. Depends on which one I get. But I haven't been feeling Trickery Strike. I haven't been feeling tricking striking. Question is now, do I run bot? Nah, I'll probably run top. Yeah, I'll probably run top. And then once the showcase start, we'll probably stop around like 450. Get ready for it. See if we get some quick runs in. Now, depending on how things go, we're gonna try and duplicate Source of Water, maybe, depending on how things go. Anyways, chat, really quickly, while we wait for this roadmap, let me know what you guys want to see for the roadmap. Like, what is it that you guys need to have in this roadmap in order for you guys to stay locked in on this game? And also let me know, like, how are you feeling about the game? Like, are you starting to fall off? Are you still locked in? Is it still hype for you? Is it becoming a chore? Like, let me know your thoughts on the game and what you would want for the roadmap. Let's start with what you would want for the roadmap. Oh, that sucks. We didn't get the conversion. Sucks. Bro, and now they're gonna make me... Okay. Usually when that happens, I have to roll 4 or 5 times. Sweep would be number 1. Hey, what's going on, Hal? I appreciate you being here. I talked about sweep functionality from the beginning. I think that was... I have a top 5 of things I would like to see in this video. Changes I would like to see in CZN, and sweep was one of them. I need some QOL stage sweeps or 2 times animation speed. Yeah, definitely some QOL for sure. We definitely need the QOL. That's for sure. Bro, I haven't used Yuki in so long. I've been Chizu spamming. I haven't even used Yuki. I still like the game, but leveling units are a chore for me. Get better rewards for leveling up units. Farming, get more resources for the highest one. Yeah, I agree.
I'm just waiting for the new season, bro. I beat all the content this season and got all the rewards possible. Same. I think a lot of us are in the same boat. I would like to see like a harder, like a deeper chaos mode, to where you can get some like really solid, like legendary, mythic, whatever you want to call it, gear. Because that, like, I don't know about you guys, but that core of Discord, it seems like, for me anyways, it just seems like a waste. Like there's no point in doing it. I want something to where you take on like a incredibly hard chaos, but you get rewarded incredibly well for taking it on. Like you get some gear that you can only get in there. Like you have to complete that content in order to get that gear. Something of that nature. Because then that incentivizes you to level up your characters, build your characters, and stuff like that. Like I said, I kind of want to just like remove Trickery Strike altogether, because one, it takes my divine epiphanies all the time. Two, I'm not the biggest fan. More endgame content, yeah. One where no turn limit, so we can use different builds. Exactly, yeah. The turn limit thing is, there's got to be like, I understand turn limits in some content, but there's got to be a separate content where there is no turn limit. Yeah, because it limits some of the characters that are more longevity type characters to get online. It limits them, and then that's where you see all the same combatants being used because of a specific requirement in a piece of content. So I agree with that 100%. I agree. No turn limit would be great. So I mean, we'll see. Hopefully they knock it out of the park with this roadmap. Also, I don't know how long it's going to be either. I'm gonna see how long this roadmap's gonna be. I would love if they did it like reverse 1999 at a minimum for the sweeps. Yeah, a way to re-roll epiphany or copy card option. That's exactly what I'm talking about. That's one of the biggest things that I think they need to address, because I think the chaos runs and the save data and building decks, I think it's starting to weigh on people a little bit. I think people are starting to feel the burden of trying to get the perfect deck, including myself. Even though that's what I enjoy about this game the most, is getting perfect decks. That's what keeps me playing. That's what I really enjoy. But there has to be an easier way to do it, and I think re-rolling is the way to go. I talked about that in one of my videos as well, where specifically the copy section, where you can replicate or duplicate, to be able to take a resource, and it could be a very expensive resource, right, and not a resource that you get all the time. It can be an expensive resource that you get, but allow us to get a resource that allows you to re-roll the copy, so that way you can, you know, possibly get the right one. You know, because you go and you don't get it, and then you're just restarting the run, and it's sometimes it's frustrating. Like, there's been times where I can't believe I didn't get the one, and I'm having to freaking go back and do it all over, and there's no guarantee that you're going to be able to get the right one again. Like, you can make it a high probability with doing the strat and everything, but you know, it's the reroll function would be great. Also, yeah, on the epiphanies, the reroll would be great as well, and that require a different resource. I'm all for that. I forgot I got that back. I was like, what is this? I forgot I even got that back. No terminal would be amazing. Hey, what's going on, Marquise? I appreciate you being here. People just need to accept our Lord and Savior Maylin. Nah, bro, Maylin gotta go. Hey, nah, I'm kidding. Maylin's fine. Maylin's fine.
Dang, I don't have my ballista. Sucker took my ballista and then the freaking rat ran. Squirrel needs to come back. Huh? One immunity? I've never seen that. Yo, chat, that's kind of cool. Even though I do prefer this one. The one immunity is interesting. That every turn you get one? Chat, really quickly, can anybody confirm, is this, because it's an upgrade, is it every turn you get one immunity? That might go kind of hard. Chaos runs definitely take too long for how much. Yeah, exactly. You straight up lose an hour if you don't get what you. Yeah, 100%. Imagine getting to like the interior and you don't get the copy you want. Like that's infuriating. I think I've gotten all the way to the end of a chaos and got like and finally got like the last epiphany for a character. They didn't epiphany that card until like the very end. I couldn't believe it. I was like, we still have an epiphany left? How? Yeah, do we know about this one, chat? One immunity? Anybody can confirm or deny? I don't know. Might just go with the initiation. Always a safe bet. Actually, the best bet. Going for it. Going for it. That one immunity is pretty unique, though. We gotta get rid of some of these guys. Tactical gotta go. Maybe it's just one time. Yeah. Are you live on Twitch right now? I am not. Apparati. I am not. Just YouTube, my friend. Just the tube. Appreciate you being here, though. Welcome, welcome, welcome. It might be, but it's like an upgrade. I feel like it would be like once per turn. No, Yuki, don't know. My account only pulls Renoa. No shot, yeah? I mean, that's not a bad thing. What's your Renoa at right now? E what? Not a bad thing. Yeah, I'm gonna bypass all that. I could have tested it. Yeah. All right. Fair play. That's on me. E6 already? That's insane. What do you keep pulling her from standard or something? Or lose your 50/50s? Fair play. I probably should have tested that. Honestly, that's the first time I've seen it. As many Yuki runs as I've done in the past, that's the first time I've seen immunity on that one. I didn't even know that was a thing. And it's not like it was even a defined epiphany or anything. It was just like a regular. This is rough. Well, I don't know if we're doing. Oh, it's fine. We don't need the 9-hitter. Even though you want the 9-hitter, we don't need the 9-hitter. All right, something good, baby. I do like shelling, though. I'm not gonna lie. I do like the shelling. So these epiphanies are gonna determine which way we go. It's gonna determine if we continue Yuki building or if we quickly shift over to trying to build up a Veronica.
Or maybe. No, I'm kidding. This is not a great one. It's oh, it's a retain. I just noticed that. Or we make an insane Mika build now. Actually, I actually have a pretty I wouldn't call it insane, but a pretty solid Mika build. Still not worth it, I think. Debuffs in this game is not that bad. Nah, it's really not. Brother poisoned everything. How good is E6 Bruno? I gotta check that out. Yeah, I always like shelling. I always thought shelling was good. That curse pendant. I have eyeless, you don't say. Don't say. I don't know how I'm feeling about this run. I guess I'm trying to see like what else we get before we wrap this one up. This one ain't feeling like it's it, chat. Not gonna hold you, fam. This is not feeling like the run. No. I'm gonna go with the 20%. I got an epiphany on that. They're Kowalsington. That stuff. Brother. You know what? Could have used Trickery Strike. Yeah, we're probably gonna wrap this run up after we see what we get here. That came in handy, you know. I really don't care because I think I'm gonna get rid of that thing anyways. Actually, this run's not even gonna last. Oh, I'll take the treasure trove.
Hmm. None of the guys are on. I'm checking to see if any of the guys are on. Hey, what's going on, Marshawn? I appreciate you being here, my friend. How you doing? So when is the dev thing happening? In a little over 45 minutes. What am I doing? This run's dead in the water. Yeah, a little over 45 minutes. Let's see if we get anything from this here. Nope. All right, we're out of here. Hey, what's going on, TJ? I appreciate you being here, my friend. Welcome, welcome, welcome. I appreciate everybody here. Welcome. Appreciate you guys hanging out. We're gonna try and hop back in. We got about 45 minutes before the actual dev thing happens, the roadmap. I think we got time to try and do maybe another run or two. See what happens. See if we can get the ideal. I don't even know what the ideal Yuki build is for me. How you guys doing? I'm doing good, TJ, man. I'm doing solid, bro. How are you doing? Excited for this update to see what's gonna be happening. Also, if you hear my dog in the background, he's doing his thing. Wait, the roadmap's in 45 minutes? Yeah, roughly 45 minutes. Just about. Guarantees a monster card. No shot. Guarantees a piece of legendary. I mean, none of these are that great. I'm only doing this because I'm interested to see what the monster card will be. Bro, right off the rip. Interesting. Right off the rip. Bring it on. I ain't scared. So 5 or 6 a.m. Yeah, it's 5 a.m. At least my time, EST. Why would you attack that guy? 5 a.m. EST. Guy's gonna hit us like a truck. Ain't nobody scared. Yeah, we're gonna do a little watch along, see what happens. Should be interesting to say the least. I wonder if they're gonna give any information on Serenial and what she is going to be, because I think we're all kind of in the dark right now on what she's gonna be. I mean, obviously everybody's speculating Instinct, but it'd be great to have confirmation, you know? Be nice. Bro, they survived. How did they survive, fam? Bro, they got 14,000 people waiting. That's nuts. Let me see what they're saying. Time for employees to leave work in Korean time if you defended it with the, oh my gosh, here in America it's barely 6 a.m. in the East Coast, still 1 a.m. for West Coast. Good kit and is strong. I want to base a team around her. 15k now. Yeah, people are into this. Need more men character. How many men characters are there?
That's what everybody says about every gacha game. Need more men. They say that about every gacha game. Thankfully, I don't sleep. That's wild. All right. Anyways. Yeah, more info on new characters would be great. It would be great to get it a little ahead of time. Like this character is about to drop and we know nothing. Like, I don't think that's a I don't think that's a good thing. Like, she drops in like what, 3 days or something, 3 or 4 days. What is it, the 24th? When does Shizuru banner leaves? We gotta check that out. Veronica, I believe in you. I don't know why these little buggers, they hit so hard. What's your theory of what she will be? So I did a video on that, but just in case you missed it, I have 2 theories. So I'm thinking she's either instinct and either like controller or vanguard, possibly hunter, maybe, or she's gonna be like passion controller because we don't have a passion controller, or passion hunter. One of the two. But I think in terms of attributes, she's obviously either going to be instinct or passion. I think one of the two, leaning more towards instinct because we got the new instinct set. It would just only make sense. But the thing is like that instinct set is to Ravage. And in my opinion, she doesn't seem like a Ravage character. Like, if I think Ravage, I think of Narha. And we know Narha is going to be instinct. So for whatever reason, I just feel as if that set is probably better suited to Narha, but that's just off of looks, right? She could definitely like do a lot of break and whatnot, but Narha just seems like a character that would do a lot of break damage and do a lot of ravaging. Serenial doesn't. Serenial to me seems like more of like a sub DPS support or like a full support. Possibly a vanguard, you know, with some shielding capabilities and stuff, but like, do I want to go there? No, I want to go down. So those are like my theories and what I'm thinking. Imagine she's another DPS. That would be wild. That would be crazy. What's going on, MS? I appreciate you being here. Yeah, if she's another DPS, I think that would be wild. It would be a wild take. I wouldn't know what to think about that, because like, that's 3 DPSs in 1 season. I mean, we would then know without a shadow of a doubt, or at least we would think without a shadow of a doubt, that season 2 would just be all support. Support, vanguards, sub DPSs. Bro, this is wild. Like, we can't get a 6. But I think it's highly unlikely. If it is, that would be the biggest curveball of 2025. It'd be a great way to end season 1, heading into season 2. 3 DPSs back to back. As long as she's versatile, like for example Veronica / Beryl or Leia. Yeah, I agree. I don't know, I hope she is as versatile as well, or even as versatile as Chizu. Like, Chizu has so many different builds. She's incredibly versatile as a DPS. So like, yeah, I'm hoping the same for Serenial. Have a very cool kit, unique kit, comboable kit with many different builds, right? Not just like, I mean, it could be one meta build, but
other builds that are incredibly viable as well. I think that would be great. I know she'll be instinct. Hope I'm right. Yeah, I mean, I think we're all thinking she's gonna be instinct because of the equipment set, but I don't know. It's just Ravage. Just seems weird. Yeah, but you build a team around Chizu, but you can slap those three to anywhere. Yeah, that's right. That's true. Yeah, I guess you mean the versatility of what she can do. Yeah, I get you. Yeah, like Chizu's just a DPS, but you're meaning the versatility of what the character can do. Like Veronica can support, she can DPS, or Leia can support in many different ways, many different facets. So you're looking for more like a universal. Beryl, yeah, Beryl can do the same. So you're looking for more like a universal type of character. I think she very well could be, because you think she's part 3 of season 1. She's ending season 1. I think they're gonna end it on a bang. I think if she is a support slash sub DPS, she's gonna be universal. You could put her on any team. I think she's gonna be that strong. I gotta get rid of this because I know that guy, that's gonna creep back up on me. I know for a factoid that's gonna come back to bite me. I want a unit that is versatile. Yeah, I think versatility and universality, that's not a word. Universalism is like, it's one and the same that you're looking for. One in the same, one in the same. One in the same. New skill mechanics would be dope. New skill mechanics would be great. Yeah, I want, you know, Chizu has her little inhibit and then the shadow of the moon and all that great stuff. Yuki has her inspiration. Like, I want her to have a pretty unique mechanic as well. Gotta take a big swig of coffee. We gotta lock in. I don't know how good this run is, but we've been removing a lot of cards, so I think it's good. I haven't seen this trio in a long time, and I know that because these guys annoy me. That's why I know I haven't seen them in a long time. The eyeballs. Leventon. What kind of new skill mechanic do you want to see though? How real? Like, did you have something in mind? I was gonna say, please crit, baby. Crit for me. Hey, what's going on, Temple Knight? I appreciate you being here, my friend. How you doing? Welcome, welcome, welcome. I see you stayed up for the hype as well. Gosta. Absolutely gosta, bro. Yeah, I'm excited. I stayed up because I'm excited to see what the roadmap is. I'm not gonna lie, this is an inconvenient time, but it is what it is. We're gonna make it work, bro. We're gonna make it work. How you doing though? I appreciate you being here. Appreciate you being here, bro. Oh, we got the 9-hitter. Yo, this run might work. This run might work, chat. Now, if we get the right epiphanies, epiphanize me. Took me a power nap too, bro. I've been up straight, but I'm used to it because I work night shifts, so it's not that big of a deal. But I'm off this weekend, so like I was trying to get some sleep. But roadmap said nope, you're hitting the night shift, baby. Hey yo, we're doing big things. We're drawing one attack card, increasing damage.
Morale, AP, yes sir, yes sir. Okay, this might be the run, chat. Now the question is, obviously we're gonna replicate it. How many times? 3, 4? Like, what are we looking for, chat? Like, what are we looking for? I'm trying to decide what I'm doing here. I could care less about the event, I'm not gonna lie. I wish that was another epiphany, but it is what it is. Honestly, can't think of one. Yo, that's crazy. Been chilling, saw you streaming, turn to the stream. Yo, Temple, I appreciate you. You a real one, my boy. I appreciate you, bro. Thank you for hanging out for a little, even if it's for a little bit. Thank you for hanging out, man. Thank you for checking in. Yes sir, let's do it. I'm not gonna lie, how real, I can't really think of a mechanic either. Oh, you know what? No, I lied. I thought of a mechanic. Shoot, I forgot what it was. That was a good one. Oh man, it was a good mechanic. I forgot what it was. I thought of it a while ago and I was like, this would be really solid on a character. Like, it would make a character really cool. But I forgot what it was. Obviously, I would love to have, and all games across the board for all time has a character that drains their health for damage. I would love to have a character like that. I don't think it's gonna be Serenial, obviously, but I would love to have a character that does that. You know, because I love playing on the edge like that and like maximizing your damage. I would love that. Or a mechanic to where like you can use up some of your ego skill to boost your damage, something like that. So you would have to like decide if you want to do that or not, if that's the right play. You know what I mean? Like something unique like that, like something technical that makes you think, makes you, you know, that you could do like 500 IQ plays with. That's something I would like, I would enjoy. HP based mechanic sounds great. Yeah, I think that would be cool. Like, you have a card that says, you know, drain, I don't know, you know, like the gangrene that you have at the beginning where you take 30% of your health but you get to remove 2 cards. You know, you have a card, you pull up the card, it says like remove, you know, 20% of your health, gain 40% damage to the next combatant's card, something like that, right? I think that would be pretty cool. Nah, what am I doing? Veronica got Veronica, baby girl, I thought you had that. I like this one. You have Yuki, you play her. Oh, you have Yuki, you play her a lot. What do you think of Mei Lin having infinite scaling without any drawback, while Yuki has limitations in every part of her kit? Oh, we got a monster card. Oh yeah, that was part of the fate. Limitations in every part of her kit. I think when they made Mei Lin, they didn't realize what they were doing at the time. I'm gonna be completely honest. I think Mei Lin might have been an oversight. But I was gonna say, but at the same time, Chizu has the same thing, and like it definitely, those two combatants, because they have that mechanic, they're instantly in that, you know, if you were to put them on a tier list, like tier 0.5, tier 0, simply because they have that infinite scaling, right? Now the question is, in order to take full advantage of that infinite scaling, you got to be willing to go into chaos and get the correct deck for it. Are you willing to do that?
And I think because you have to grind to get that specific deck, it's okay. Do I think it's still an oversight with Mei Lin? Yeah, I think it's still a bit of an oversight to a degree with Chizu, but it is also still fun. Like, I'm not gonna lie, I love it on Chizu, so I can't fault somebody that loves it on Mei Lin. It is what it is. But the thing is like I think that will carry the longevity of those characters into later part of this game, where you're gonna have incredibly OP characters, because it is a live service gacha game. There's gonna be characters that come out that far and away supersedes the initial characters that we have now, but I think because they have that infinite scaling, those characters' values are going to hold. But obviously in comparison to Yuki, it's a bit rough. But then again, Yuki is fulfilling roles that Mei Lin and Chizuru can't do in terms of AoEing, and who knows what we might get in the future in terms of content that highly favor AoE characters. Then Yuki's value and her stocks are going to rise incredibly well. It's just right now, it's unfortunate. Yuki got the short end of every stick of season 1. It's not even funny. Like, Yuki really got shafted hard, except for Great Rift, and even then it's not the greatest thing in the world. And it's, I probably should have put that on a different character. And it's super unfortunate for Yuki. Like, she definitely got neutered in season 1. She definitely seems like she should have been in a different season, like, I don't know, a season that favors order AoE. So I think because you have a season that favors single target damage, and then you got these two characters that infinitely scales, it makes Yuki look a lot worse than she actually is. I don't think she has a ton of limitations. I think the season is the limitation, to be honest with you. You know, if that makes any sense. Or she can make us hold more than 10 cards in a hand. That would be incredible. How real. Their mechanics both have drawbacks. With Mei Lin, Tressa, Cassius has none. I find that unfair that they're gutting these new units. Yeah. Mei Lin and Chizuru both have the drawback of needing a draw engine to do what they do without Veronica, Nia, or Cassius enabling them. They can't do what they do. Yeah. Also, Ray plays a big role. Like, Ray's incredibly valuable because she can buff, but also she has that incredible drawing engine with snack time. You get 3 snack times, that's 0 cost, heals, and 2 draw. So it's like, the thing is they have that, and that it harkens back to what I was saying. They have that infinite draw, but you need the right decks in order for that infinite draw to be OP, right? If you don't have the right deck, like for example with Chizu, if you only have one Tsukuyomi, you know, with the 2-hitter on the Shadow Moon, then it's gonna take you forever to scale up. And if you don't have the right combatants with the draw engine on it, it's gonna take you forever, right? So yeah, they have this incredibly powerful mechanic, but you gotta grind for that incredibly powerful mechanic. Like, you have to grind for it. It's not something that's just, you know, it's not innately in their base kit. You can't just pull a Mei Lin and a Chizu and then you got that infinite mechanic, right? It doesn't work like that. There we go. I got it. I got it back. Hopefully that makes sense. Hey, maybe we'll finally see the Yuki buff on the... Oh shoot, I totally forgot about the Yuki buff. Bro, that would be crazy. That's something I would want to see. Yeah. All right, Yuki buffs. That's what I want to see. Watch them release a boss that counters that infinite draw. Yeah, that would be crazy. Like a debuff to where you can't infinitely draw. Or like you could only use... I don't know. You can only use that card once. Nah, because then that would... People would be pissed. People would be pissed because then, like,
you're neutering a deck that people spent countless hours trying to put together. Like the Chizu deck that I put together, I don't know if you guys were here in the beginning of the live stream, but I got the perfect Chizu deck. It took, and I've been grinding since Chizu dropped up until now to get that Chizu deck, and it's been how long? Yeah. That would be infuriating. But I guess it is what it is, right? People would riot. It would be riots in the streets. Absolutely rioting in the streets. Okay, so what we need is this. Man, we need to speed up this run. We got the we got the thing happening. We need to replicate, prepare to subdue. We might have to put a pause on it actually. Who's, oh no, they're gonna hit me with Whirlpool. Watch, I guarantee it's gonna be Whirlpool. That Epiphany in the back. They're trying to Whirlpool me, brother. People trying to downplay Meilin where it doesn't matter what build she has. You can't stop her since she works no matter the build. You'd have to remove her implant passion to stop her. Yeah, no, like, and if you got that impression, Val, I do apologize. I wasn't trying to downplay Meilin. I don't think who was it? I don't think Temple was trying to downplay her as well. I think what we were trying to state more so is that you can't just infinitely stack without the right pieces in place, if that makes sense. Oh, it is not Whirlpool. Like without having a solid draw engine. I think that's more so what we were going for. Not trying to downplay her. Like Meilin's OP. She's arguably the best character in the game next to Tressa. Okay, let's see if we can do a big cleave here. Yeah, does it matter? I don't know. I wouldn't be surprised if they make a boss implant immune though. I'm sure it's probably gonna happen. I'm sure of it. Oh, 2 giant ballistas would have been great on a mob. What's going on, Pris? I said Pris. Prince, what's going on? I appreciate you being here, my friend. What do you think about debuff card builds? Debuff cards builds. Like for a character to have that? I think that would be cool. I would be all about it, actually. I think that would be really cool. That's what I'm talking about, baby. That's what we're looking for. I would, yeah, I would think that would be pretty sick, to be honest. Like a character that just does like super debuffing. I'd be all about it. No one in here is downplaying. We're saying to do the infinite scale, you gotta tune your deck in sports. Yeah, exactly. And even without implant weakness, you still do absurd damage. Yeah, you really do. What's going on, Deuce? I appreciate you being here, my friend. And we got the 9 hitter. Hey, chat. This run's looking pretty. I'm not gonna lie. This run's looking pretty solid. For what we're going for. Looking pretty solid. Chizuru doesn't implant weakness and cranks our damage as a pseudo infinite scaler. No, she doesn't implant weakness. No, but she does do an insane amount of damage.
I did like what was it earlier today? I did like 40k. I did like 40k damage, or a little over 40k. It was like 42,000 or something with Chizu in one hit. It was pretty awesome. Everything is awesome. Hope it will be in Tenebria. She's good in Epic 7. Oh, 10. I gotta, yeah. See, I'm not, I don't know anything about Epic 7. I'm gonna be honest with you, chat. I have no idea about Epic 7, so I need to look at characters. How many characters does Epic 7 have now? It's gotta be a bunch. They gotta be up there. Bro, the 1 AP is so good. It's so good. I like this build a lot. Yeah, you cooked with those Chizuru vids. I appreciate that, Temple. I really do. I really appreciate it, bro. You gotta see this. I got the perfect Chizu build, Temple. I'm gonna do a video on it. It is the meta Chizu build. It's the build that I've been going for this entire time. I don't know, did you see the video? Were you here earlier in the stream, bro? It is the Chizu build. And like the other vids I did on Chizu, which is like showcasing, you know, fun builds, right? Not meta or anything, just fun. Nah, I got the meta now, bro. I had no AP. Now I do have AP. Yeah, that prepare to subdue is nice, man. I like it. I like it a lot. Too many characters to count in E7. Okay. Who do you think are the characters that they'll port over to CZN? Apply 1 weaken all enemies. I like that. I'm not gonna lie. K-Ron is from E7. Yeah, K-Ron is. I know that. 3 days left on the current banner. They really need to improve character teasers and stuff. That's what I'm saying. Like we got 3 days left, and freaking we know next to nothing about Serenial. That's insane. There shouldn't be a thing. I joined back for a bit and got jump scared by what? Or nah, Smilegate took 2 characters from Epic 7. I know they took K-Ron, and who else they took and put them in CZN. K-Ron, Tenebria. She's not released yet. Who's Tenebria? Yeah, K-Ron is from Epic 7. Yeah, I knew that. Oh yeah. Yo, okay, hold on, chat. Was this an update? Because, or did I already have all the divine epiphanies that I can never get this? I don't recall ever this being a divine epiphany. This was, it almost feels like a shadow update. I remember these two. I don't remember you being able to get a divine epiphany on this one. It was an update. Okay, I was about to say, yeah, because it made this event so stupid. You never wanted to do this event or get this event because you only got the fates, but the fact that it gives a divine epiphany now is actually pretty good. Yeah, no, it wasn't it just like a chat box? But they will make boss to counter problematic characters that did the same thing in E7 with Daydream Joker. Yeah, I see that being the case. It's from the latest update, bro. I didn't even know. All you could do was ask for information on the elevator. Yeah, that's so stupid. This is good. This is good. There must have been a lot of complaints about this. I knew this was gonna divine. Bro, it's the same thing. I gotta get rid of that card. That card's gotta go. I gotta get to like a save or something. We got this thing happening, and we got like 13 minutes. We got to get over there. By the way, I appreciate the 24 of you here. Thank you guys for hanging out with me. I don't know how many likes we have on the stream, but if you like the stream, you're a real one. I appreciate you. I'm gonna cleave this entire guy. No. Yes. Great change because I was sad they took it away. Yeah, it was ridiculous, bro. Nobody liked that event. Veronica, you're a beast. V-Rai, you're a beast. I gotta go too. Gotta get that out of here. We got a lot of Mika cards to delete. All right, let me get to this. Hello. Who are you? Oh, the wings. I never get the wings.
Bro, this is a good run, chat. I'm getting some like solid stuff here. Give me the wings, baby. I never get the wings. Yeah, the wings got to be the rarest thing. It's got to be the rarest thing. I never get that. So I got the 9-hitter, the prepare to subdue. I got it to replicate. I got the wings. I think we're kind of cooking. Not that. 110 out of 160. And a divine on this. Yo, unique and initiation and morale and resolve. Yo, this is the run, chat. Yo, this is the run. Holy. I was not expecting that. I'm gonna be Franklin D. Roosevelt. I was not expecting that. I thought we were done with the divines. Yeah, that's crazy. That's crazy. Now when vulnerable is applied, now we just need to get the right now we just need to get the right replicates. I need to get the duplicate event. That would be great. We got roughly 10 minutes. We're gonna head over there here in just a second. Let me finish this tunnel. And then we're gonna head over there. Bro, this is the run to rival all runs. I hate to leave it. I want to finish it. Where are we? I didn't even check. Like, where are we at with that divine? 130 out of 160. Oh my gosh, we are we are maxed out, bro. We are almost tapped out here. All right, we got 10 minutes. We might head over there with 5 minutes left. Let's see if we can speed run here. Of course, whirlpool. We got to get rid of some Mika cards. They're gonna scuff this run. I can already feel it. Mika wants to scuff this run, bro. She's doing her hardest to jack this run all up. One more copy? Yeah, I would love to copy it too. If I can get the duplicate event, then I'm not too worried about the end. And it be the prepare. So I would like to duplicate that prepare. Okay, which way are we going? I think we're gonna go up? Question mark? Yeah, because we got two. Yeah, we got 2 events. I mean, we got 2 events going straight across, and then we get hit a 3rd event. Yeah, I think we're gonna go. Should I pause it here? It ain't a chaos run without Mika sealing Divine Epiphany. No, 100%, bro. 100%. I think we could do it. I think we could finish.
We're gonna go this way because I think we hit 3 events. I hate this guy with the passion in my heart. Passion in my heart. I'm gonna just slap this on somebody. Or would I prefer to have this one? Yeah. I would prefer to have that emblem that gives you 30%. That would be great. All right, we got to get rid of a Mika. Mika wants to sabotage. I can feel it. He absolutely wants to sabotage. There's a lot of possible sabotization going on here. There's these 2 Mika cards, and there's those 2 freaking Veronica cards that want to sabotage this run. You're good. You 7 minutes tops to smoke sweet dreams before it starts. Yeah. True Mika copy and Epiphany magnet. Yeah, 100%. Oh, son of a gun! I thought this was it. Dang it! Don't screw me. You're gonna screw me, aren't you? You're gonna do it. There's no way you roll. Yeah. You do a Mika run if you want to build other units. Reverse Uno that be? Yeah, 100%. 100%. That's so true. That's so true. All right. Let's smoke this guy again, I guess. We could do this, chat. Oh, why'd you give me the long sword? Nah, it's not worth. It's not gonna do enough damage. Oh, we're not gonna make it. We're not gonna make it. Why'd you take that away from me? Not enough time. One source of water hits the banger. Yeah. Oh, and then we got this. Yeah, you gotta be kidding me. Yeah, we gotta get rid of that source of water. That source of water wants to sabotage. One of you hit. There's just no shot. 5 minutes, still got time. It's gonna be close, brother. We would have been done with this fight already if Yuki didn't freaking do what she did. This fight would have been over. Just gonna cleave. Okay. We're not gonna make it, chat. It's just not in the cards. Veronica. Guy keeps cocooning as well. Veronica. For now. I want to remove cards, but I want to see what the event is at the same time. We got 4 minutes. 3 minutes it says on there. Yeah, we're gonna have to pause. We're gonna have to come back. All right, I'm gonna pause it. We're gonna have to come back to this run. We'll come back to it. It's about to start.
All right, let's see. Are we good? Got that up. Okay. Yeah, it's about to start. 2 minutes. Oh, we'll come back to it. We're about to see what the event was too. Oh, that's tough. By the way, I appreciate everybody here. Thank you guys for hanging out, for being here, for the watch along. What is everybody saying in the chat? How many people they got going on? 16 G's? Yeah, we'll see. We'll see if it's good. Furry plus men equals 0 revenue. That's one of the realest things I've ever seen. Looking forward to Serennial and aldehyde. Yeah, I saw stuff about aldehyde. Roadmap leak, guys. Go to Discord. That's crazy. Is it really? That's crazy. Chaos edging nightmare, bro. They're cooking in the chat right now. Mika is overworked from all the carrying. Mika hasn't even been carrying that hard. Hope they add 3 times speed on combat and animations. Didn't we just talk about that? CZN Game of the Year. Let's go. Serennial Vanguard character. I could see her being Vanguard. Need lolly characters. That guy needs help. Chizu. I need some help. I got the KR stream up too in case they share additional info. Temple, can you keep me up to date on that as well if they do, bro? I appreciate you. We're looking at AI image and nobody talking about it. Who cares? I don't know why people get like so up in arms about AI. Like, what does it matter? All right, chat, be civil now. That's not gonna happen. Gooner of the year. Now that goes to Brown Dust too. Please give me Mika 2.0. I don't think we want Mika 2.0. I need Arthur for Kayron sub DPS. That's crazy. And then games that are not. Gotcha. Yeah. Aldehyde controller justice. Bro, the leaks are real. Yeah, that's what I'm saying. Who cares about AI? Reduce calcium cannon inflation, please. Crazy. Yeah, this guy needs help. Please don't yapping anymore. All right. Full chaos clear should get 8,000 points. Dang, that might be a real one right there. That might, or maybe 2 runs, right? Maybe 2 runs. That might be a real, that's a real one. Thumbnail though? Yeah, the thumbnail goes hard. How is Hugo a ranger while he's using daggers? I don't know, he's throwing them at range. Reroll epiphanies, yes sir. Too much edgy, no it's not. Here we go. In there. We could close chat. Get out of here. 1080p. All right, let's see what we got going on here. It's right now, Loon. Appreciate you being here. Thank you, Temple. Hype train ready to get ready to leave the station. Yeah. All right, we got 30 seconds. I could barely even see the numbers there. Is this a premiere? Like Gilgamesh and Fate is an archer. True. Appreciate you guys hanging out once again. Thank you for being here. Bro, they are making this freaking like the anticipation, the epicness. All right, let's see what we got. That would be cool, Temple. 弱き者の気持ちがわかるんです。自分を飲み込もうとする未知への恐怖とその中で生き延びようともがく苦しみ。私は守護天使という自分のニックネームをとても気に入っています。The Guardian Angel. She's gonna be Vanguard. ちょっと待ってください。今画面に映ったあの飛行物体は資料で見たことがあります。航空宇宙防衛司令部の Oh, she's gonna be OP. She's chief. I saw defend. Yeah, she's gonna be Vanguard. 外のことは心配しなくていいよ。守護天使がうちらを助けに来たからね。Yeah, Guardian, defense.
テラシオンの守護天使セレニエルが来ました。モンスターと戦うのには慣れています。どれほど倒してきたかなんてもう数えきれませんが。 Yo, was that the ult animation, Narha? すっかり Who are you? 怯えてしまったようですね。皆さんに聞きたいことがたくさんあるのでご心配なく。皆さんは私に興味がないかもしれませんがここで館長にお会いできたのはもしかすると運命かもしれませんね。 This is all Lab Zero. 館長、私が消滅させるのは Bro, they're showing a テラ lot. シオンにとって脅威となる悪だけです。 That's gotta be a breakdown. 私は守護天使という自分のニックネ That's gotta be an ーム ult. をとても気に入っています。ですから皆さんもきちんと答えてくれると嬉しいです。あなたたちはテラシオンにとって脅威 Gracion. となる存在なのですか？テラシオンの守護天使セレニエルが来ました。 What are you? Gracion, what are you? Serenial. 안녕하세요. 최승현입니다. 카오스 제로 나이트메어가 출항한 지 벌써 2달이란 시간이 That was a good opening. I liked it. 여러모로 부족한 점이 많았음에도 퍼스트 여러분들이 관심과 응원을 보내주셔서 다시 한번 감사드립니다. Yeah, you better cook, man. 오늘은 I'm kidding. 카오스 제로 나이트메어가 어떤 청사진을 그리고 있는지 말씀드리려 합니다. 12월 24일 업데이트부터 2026년 상반기까지의 계획을 보여드리고 Plans for the first 퍼스트 half. 여러분들이 주셨던 의견을 어떻게 개선해 나갈 것인지 구체적으로 말씀드리려 합니다. Okay, I'm all about it. 2026년 상반기는 크게 3가지 키워드로 나눠볼 수 있습니다. 첫째는 플레이 다변화입니다. Diversification 더 of 좋은 gameplay. 세이브 Okay. 데이터를 만들기 위한 과정도 즐거움의 하나이지만 로그라이크 본연의 재미를 느끼지 못해 아쉬워하는 퍼스트 분들도 계실 거라 생각합니다. 2026년 상반기 로드맵에서는 그러한 퍼스트 분들도 만족하실 만한 다양한 콘텐츠를 준비하는 게 첫 번째 목표입니다. 둘째는 시즌 요소 강화입니다. 카오스 제로 나이트메어는 시즌 제로 업데이트가 진행되는 만큼 시즌에서 본연의 재미를 여러분들께 선사하려고 합니다. 시즌별 메인 이벤트를 추가하고 전투 테마를 강화해 기존의 카오스와는 전혀 다른 this is going 재미와 fast. 경험을 제공해 드리도록 하겠습니다. 마지막으로 완성도입니다. 그동안 부족하고 아쉬웠던 게임 내 기반 시스템들을 전면 보완할 예정입니다. 아울러 세계관에 몰입할 수 있는 장치와 요소를 보완하려고 합니다. 퍼스트 분들이 남겨주신 피드백을 바탕으로 게임 플레이 편의성을 개선해 완성도를 높이겠습니다. 2026년은 카제나에게 새로운 도전과 더불어 퍼스트 분들에게 보답하는 해입니다. 다시 한번 카제나를 플레이해주시는 모든 Okay, all 분들께 sounds good so 감사드리며 far. 지금 바로 로드맵을 시작하겠습니다. Let's see what the roadmap has in store. 안녕하세요. 카오스 제로 나이트메어 로드맵 쇼케이스에 오신 것을 환영합니다. 저는 미스터 데비입니다. 반갑습니다. 그리고 오늘 이렇게 중요한 로드맵을 소개하는 자리에 특별한 게스트분들을 모셨는데요. 자기소개 한번 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 배경팀 팀장 최용환입니다. 안녕하세요, 최승현입니다. 안녕하세요. 전투팀 김기범입니다. 최승현 팀장님은 방송에도 나오시고 쇼케이스에도 나오게 됐는데 떨리진 않으신가요? 늘 똑같아요. 늘 떨려요. 늘 떨립니까? 지금도 손에 땀이 I'm 흥건해. sure. 그래도 여러 번 I'm 나오셨으니까 sweating. 다른 그쵸. 분들보다는 My 좀 spaghetti. 덜 떨리실 것 같긴 하거든요. I'm sorry. 근데 오늘은 또 웅한 팀장님 Chat, I'm sorry. I'm not gonna be able to see what you're saying. I'm trying to lock in here. So 저 역시 I appreciate 처음 you 나오다 typing 보니까 너무 많이 and being 떨려서요. 그 많은 실수도 좀 양해해 주셨으면 감사하겠습니다. 그래도 뭐 나오시기 전에 그 사내에서 뭐 허밍 소리가 들었다고 하던데 네, 그거는 뭔가요? 이런 일이 있을 줄 알고 대비를 회사에서 해주셔가지고 교육을 받고 나왔는데요. 거기서 이제 허밍과 어떤 발성 연습 뭐 그런 것들을 좀 it reminds me of Wolf. 한번 보여줄 수 있나요? Is it Wolf on Wall Street? Wolf of Wall Street? 괜찮습니다. 아무튼 With Matthew McConaughey doing the hum. 퍼스터 분들께 좋은 모습을 보여드리고자 또 연습을 했다는 그런 의미라고 봐주시면 될 것 같고 또 기범님도 오늘 처음 나오셨는데 뭐 듣기로는 또 대학생 때 또 공연에 경험이 또 있으시다고. Alright, 그렇게 also. 호언 장담은 했는데요. 막상 실전이 되니까 또 긴장이 되네요. 그래서 손을 어떻게 해야 되나 싶었는데 요 큐시트가 Just 있어서 hold those 다행인 것 cards, 같습니다. boy. 그래도 오늘 굉장히 말씀을 잘하실 것 My boy. 같으니까 I didn't mean to call him boy. My boy. He's my boy. 그렇게 하겠습니다.
자, 오늘은 세 분과 함께 2026년 상반기 로드맵을 살펴볼 텐데요. 아직 12월 업데이트가 남아 early. 있습니다. 12월 24일에 진행될 예정인데요. 은하계 제 시즌 1이 진행 중인데 어떤 업데이트부터 한번 살펴볼까요? 먼저 은하계 제 시즌 1 금기의 카탈리스트 마지막 장인 진화의 촉매가 드디어 공개됩니다. Catalyst of 아스나의 Evolution. 행방 그리고 뭐 Asana's 레플리카의 정체, whereabouts. 금기에 다가선 퍼스트의 일행들의 Those 이야기가 party 드디어 approaching forbidden. 시작되는데요. 신규 스토리와 함께 전투원 세레니엘이 본격적으로 이야기에서 활약을 펼치게 됩니다. 지난번 은하망 뉴스를 통해서 공개가 됐던 세레니엘. 그쵸. 드디어 Serenia. 나왔네요. 네, 세레니엘은 테라시온 항공우주방위사령부 산하 방주 수호국의 테라시온. 국장입니다. 테라시온 평화수호와 상징과 같은 인물로 악을 처단하기 위해서는 강력한 힘이 Protection, 필요하다고 생각하는 defense. Yeah, she's 전투원이죠. Vanguard. 소문에는 행성을 하나 파괴할 정도의 힘을 가지고 있다라고 해요. 과연 어떤 모습을 보여줄지 No, yeah, she's gonna be OP. 자, 세레니엘의 비주얼이 마치 천사 같아서 I like the 이쁜 줄만 design. 알았는데 굉장히 강력한 힘을 가진 그런 설정이네요. 네, 맞습니다. 세레니엘의 천사의 이미지를 부각시키는 날개가 있는데요. 그것은 그녀의 무시무시한 힘을 억제하는 억제기의 역할을 하고 있습니다. Yo, that's 리미트가 yeah, 해제되는 she's gonna be 순간에 OP. 순수하고 천진난만한 얼굴과는 반대로 무자비한 레이저 폭격을 쏟아내는 모습을 보이고 있습니다. 근데 조금 전에 스킬 연출이 나왔는데 지금 표현하신 그대로 Yeah, looks like your ultimate. 변하는 분위기가 나왔거든요. 네, 맞습니다. 멋있습니다. 네. 세레니엘이 그 Oh, what if her mechanic is that she switches into that like OP, 가장 매력적인 like she transforms in a sense. 맞습니다. 자, 그러면 세레니엘이 Like Dr. Jekyll, 어떤 Mr. Hyde? 스타일을 가진 전투원인지도 기범님만 설명해 Are we gonna get a 주시면 좋을 것 combat 같아요. breakdown? 세레니엘은 잔광이라는 Instinct 기능을 attribute 갖고 Hunter. 높은 강인 No 득기를 shot. 지닌 Afterglow to deal high tenacity damage. So she does okay by rapidly ravaging enemies with her high tenacity damage. No shot. 호밍 레이저 카드를 활용해서 You to use again, unleashing a constant barrage of attacks. Yeah, she's 사바의 OP. 친구인데요. 이게 지난 업데이트를 통해서 Last update we saw a new set. Yeah, okay. 증가시키는 또 심판의 화염 세트가 DPS 추가가 됐는데 이걸 위한 것이잖아요. 네, 맞습니다. That's crazy. An instinct attribute DPS who capitalizes on her high tenacity damage and makes use of ravage mechanics. That's insane. 이어나가실 수 있을 것 같습니다. 기대가 많이 됩니다. 3 DPSs in one season. I'm sure that along with Serenia. That's crazy. 세레니엘의 무기인 코발트 윙을 이거. 정비하는 파트너 페코입니다. 페코는 테라시온 방주 수호국의 수리 전문 Wow. 인물인데요. 늘 현장 출동을 다녀오면 Yuki continues to be mocked. 어딘가를 고정되는 세레니엘 Insane. 곁에 항상 만능 수리 키트를 구비하고 다닌다고 합니다. 네. 크고 Insane. 상냥한 세레니엘과 작고 That's what you 발랄한 call 페코의 it. 케미 스토리를 통해서도 많이 보실 수 있으니 Wow, wow. I didn't even really get a chance to see the gameplay. I was reading the 네, text. 맞습니다. 페코는 귀여운 외형과 상반되는 거대한 기계 Was the gameplay 장치를 cool? 활용하는 I didn't really get 매력을 a chance. 돋보이는 Ranger 캐릭터인데요. instinct on the dot. Yeah. 만능 수리 키트 Nah, nailed 내부의 it, bro. 드론을 Nailed 활용해서 세레니엘의 능력을 Yeah, 최대한으로 she's gonna be OP. 이끌어내는 든든한 서포터의 역할을 Yeah, because 합니다. what was it? 50% damage increase after you ravage? Oh my 그것 또한 gosh. 스토리에서 확인해 주시면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 세레니엘과 페코 또 케미가 많이 기대가 됩니다. 근데 또 성능을 오늘 뭐 로드맵 쇼케이스이긴 하지만 그래도 간단히 좀 설명을 해주시면 좋을 것 같거든요. 페코는 세레니엘의 공격력을 올려줄 뿐 아니라 격파된 대상에게 가하는 피해량도 증가시켜 주는데요. Oh my gosh, we're going into the ravage meta. 보유하고 있습니다. 그렇군요. 자, 스킬 연출도 이쁘고 설정상도 강한 힘을 가지고 있으니까 많은 분들이 기대를 하실 것 같은데 세레니엘과 페코는 12월 24일 출시가 된다고 합니다. December 이때가 언젠가요? What? 크리스마스 또 이렇게 What is 크리스마스를 that? 기념해서 이렇게 특전 로비도 이쁜데요. Oh my 과연 어떻게 나올지 goodness, 궁금해집니다. bro. 신규 전투원인 세레니엘과 그 파트너 페코는 Oh, they went all 기존 in. 다르게 특정 기간 동안에만 Available only for a limited time. There's the limited banner. 신호 증폭 앵커를 활용해 구출하실 수 있으며 기존 확률업 구출 횟수가 그대로 2월되어 적용됩니다. 메모리 코드 역시 상점에서 2개까지 구매 가능하고 기간이 종료되면 상품에 No shot. 오메가 코드 역시 세레니엘에게 사용하여 Use 예고 the 발행할 수 razor 있습니다. eagle. 세레니엘과 함께 What? 등장하는 파트너 페코 또한 상점에서 구매 가능하지만 마찬가지로 기간이 종료되면 상점 목록에서 What? 세레니엘 프리뷰 영상은 하루 전인 12월 23일 유튜브 채널을 통해서 공개가 된다고 합니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. Shoot. 자, 이 외에도 12월 업데이트에서 중요한 소식들이 있죠. 네, 먼저 대균열 전반기가 종료되고 앞으로 3주간 후반기가 진행됩니다. 이번 후반기에서는
다양한 조합이 나올 수 있도록 Enhancement 인풋 효과와 effects. 보스 Boss 기믹들을 mechanics that fit a variety 설계했는데요. of team 퍼스트님들이 combinations. 눈여겨보실 만한 포인트는 바로 보스 몬스터의 격파가 강조된다는 점입니다. Ah, bro, they're playing into Serenial. 소개해 주셨던 또 세레니엘이 또 생각이 좀 나네요. 세레니엘뿐만이 아니라 격파에 특화된 전투원이나 중립 카드들도 활약할 것으로 기대하고 있습니다. 앞으로도 대균열은 여러 덱 It'll be 빌딩을 통해 interesting. 연구와 공략의 재미가 있는 컨텐츠가 될 수 있도록 계속해서 개선해 All the 나가겠습니다. sleep in me vanished. That's 전반기에 crazy. 이어서 그 후반기까지 이번에 진행이 되니까 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자, 혼돈의 핵. 이제 혼돈의 핵을 만나볼 차례인데 지난 업데이트로 처음 들어갔잖아요. 또 바로 확장이 되나요? 네, 이번에 새롭게 추가된 시즌 3의 보스 하쿠가 혼돈에게 추가가 되고요. 그로 인해서 기존에 등장했던 사용인은 이제 보스에서 엘리트로 바뀌게 되고 하쿠가 보스로 다시 등장하게 됩니다. 다만 이제 이 과정에서 신화 장비를 얻는 스팟이 뒤로 밀렸기 때문에 이거 좀 카오스 얻는 경험이 좀 안 좋아진 거 아니야라고 좀 우려하실 수도 있는데, 이 부분은 이제 기존에 없던 묘악인 구역에 델랑 상점이 추가가 될 거예요. 그래서 제거의 기회를 한 번 더 얻으시고 그 다음에 사용인은 엘리트 장비를 드랍하게 됨으로써 좀 더 강화할 수 있는 요소가 하나 더 추가된다라고 이해해 주시면 좋을 것 같습니다. I mean, we'll look 그런 into 식으로 it. 개선이 That's a nice change, but I don't know. 되겠군요. 그리고 한 가지 더 말씀드리고 싶은 어? 게 있는데, 네. 저번 업데이트 때 추가됐던 운명을 보상을 얻을 수 있는 미확인 구역이 이막 후반기에 나오다 보니까 이게 세이브 데이터를 Yeah. 얻는 과정에서 좀 방해가 됐었어요. Yeah, we just talked 이 about that. 부분도 이번 2사 업데이트 때 개선될 예정입니다. 그게 열심히 이제 파밍해서 마지막을 향해 가고 있는데 맞아요. 갑자기 운명이 튀어나와 버리니까 너무 네네. 아쉬운 네네. 그런 피드백 Right. 바로 또 여러분들 개선한다고 하니까 기대해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 이 외에도 12월 업데이트 중에서 또 개선 사항들이 많잖아요. 또 그것 한번 소개해 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 퍼스트 분들이 좀 많은 피드백을 주셨던 부분들을 이번에 전반적으로 좀 개선을 했는데요. 첫 번째로는 이제 미니맵에서 진입 경로를 탐색을 할 때 기존에는 한눈에 보이는 스팟 수가 너무 적다 보니까 손으로 마스크로를 했어야 되는데 네. 그 부분 한눈에 좀 많은 스팟을 보일 수 있게 이번에 개선을 했고요. Oh, 굳이 이게 that's 한 번을 nice. 클릭해서 또 봐야 되다 보니까 맞아요. 제가 이제 나중에 That's nice. 안 봤어요. 한눈에 딱 보고 네. 이제 여기로 가자 이렇게 하는 경우도 많았는데 또 개선이 된다고 하면 좋을 것 같고요. 네. 또 빠르게 카오스를 즐기는데 좀 도움이 되니까 맞아요. 또 반드시 빠르게 업데이트가 되니까 좋을 것 같습니다. 그리고 플레이 타임 단축 관련해서도 아마 제일 많이 좀 기다리셨을 텐데 이 부분도 개선이 됩니다. 먼저 이제 저번 라이브 방송 때 잠깐 말씀드렸던 한 번 이제 경험했던 미확인 구역에서는 배속 기능이 추가가 되고요. 드디어 되나요? 네. It should just be a 그리고 skip. 추가로 스킬 컷인 후 딜레이가 길어서 답답하셨던 유저분들도 있으셨을 것 같은데요. 후 딜레이가 긴 연출들은 일괄 단축해 답답함을 좀 줄일 예정입니다. 이것도 꽤 이게 플레이를 할 때 거슬리거든요. 빨리 개선이 된다고 하니까 좋은 것 같습니다. 이외에도 비선호 운명을 상향하거나 혹은 개편이 좀 이루어지고요. 그 다음에 내가 원하는 전투원을 좀 외출 구역에서 만나지 못했을 때 좀 맞아요. 많이 불쾌하셨을 퍼스트 분들 좀 계셨을 텐데, 유니그램에서 즐겨찾기를 등록하면은 외출에 무조건 등장하도록 개선하였고요. 무조건 등장하나요? 네, 이제 무조건 만나실 수 있습니다. 네, 맞습니다. 이제서야 네. 정말 오케이. 메신저로서 아, 약속을 네. 잡는 느낌이 나네요. 맞습니다. 아. 그리고 마지막으로 개선한 내용 중에 하나는, 이것도 많이 좀 피드백 주셨던 내용 중에 하나인데 네. 좀 너무 사무적이다 이런 좀 피드백을 많이 주셔서 신뢰도라는 용어를 호감도로 다시 변경하려고 합니다. 신뢰도에서 호감도로. 네. 저희 이제 방송을 같이 할 때 정말 많은 분들이 채팅창에 남겨주셨던 피드백이었는데 네. 호감도로 바뀐다고 합니다. 그리고 저는 12월 업데이트 개선 사항 What? 중에서 이 내용이 진짜 중요할 것 같은데 또 일부 퍼스트 분들께서는 또 에고 바리언을 또 6단계까지 달성을 하셨고 또 계속 플레이를 하다 보면은 구출을 하다가 초과로 나오는 경우가 있단 말이죠. 그렇죠. 그 경우에 물론 뭐 50개 또 찰나를 주기는 하지만 그래도 좀 다른 전투원이 나오면 좋겠다, 또 다른 전투원을 에고바렌 했으면 좋겠다, 약간 이런 바람이 있었는데 또 그 부분이 개선이 준비되고 있다면서요? 네, 초과 획득했을 경우에는 이제 분광 큐브라는 신규 재화를 이제 획득하실 수 있고요. 분광 큐브는 교환 상점에서 마스터피스나 가차원 정렬 물질 등 다양한 상품으로 교환하실 수 있습니다. 설마 뭐 그것만 교환하는 건 아니죠? 통상 전투원의 메모리 코드 또한 구매하실 수 있고요. 통상 전투원이라고 하면 어디까지 포함이 되는 건가요? 첫 런칭할 때 이제 상식 캐릭터를 기준으로 합니다. 그럼 유키는 없나요?
교환 상점은 계속해서 갱신해 나갈 예정이니 조금만 기다려주시면 감사하겠습니다. 아, I wonder how many of those cubes 네, it'll take though. 네, 들어간다. But I mean that's good nonetheless. 그리고 구매 제한이 또 없는 것 같아요. Nice for whales. 네, Yeah, I mean 구매 it's just it's nice. 구매 제한 없이 네. 계속해서. 자, 확실히 이렇게 되면 에고 발현 6단계 후에 나오더라도 또 다른 전투원들을 에고 발현을 할 수 있으니까 네, 맞습니다. 훨씬 더 좋을 것 같습니다. 계속해서 이런 건 피드백이 많이 나왔던 문제인데 또 저희가 한국어뿐만 아니라 또 다국어로도 서비스를 하잖아요. 근데 이제 그쵸. 뭐 번역, 약간 특히 이제 카드의 용어 이런 것들에 있어서 좀 이해하기 어렵다, 아니면 통일성이 좀 부족하다 이런 얘기가 많았는데 또 그런 부분들은 계속해서 개선이 되고 있나요? 네, 아무래도 저희가 지금 준비하는데 시간이 많이 부족해서 런칭 직전까지 작업을 하다 보니까 그런 부분에서 좀 실수가 많았는데요. 지금은 프로세스가 많이 정리가 되어서 충분히 그 로컬에 신경 쓸 수 있을 정도의 시간을 확보하고 있어서 앞으로는 그런 문제가 많이 줄어들 것 같습니다. 네, 이게 확실히 플레이를 하는데 굉장히 크리티컬한 부분이다 네, 보니까 맞죠. 계속해서 많은 개선이 이루어질 수 있도록 좀 신경을 많이 쓰도록 하겠습니다. 자, 12월 업데이트가 또 연말이잖아요. 또 연말에는 이벤트가 빠질 수 없는데 잘 준비되고 있나요? 많이 준비했습니다. 우선 세레니엘 출시 기념으로 방주 수호국장의 회고록 이벤트가 진행됩니다. 수호천사라 불리는 세레니엘이 그동안 말하지 못한 비밀을 엿보실 수 있는 이벤트인데요. 본능 속성 헌터 직업 관련하여 성장 자료를 대량으로 획득하실 수 있습니다. 이벤트는 12월 Okay. I mean, that'll help with 24일부터 leveling her up, 14일까지 right? 진행됩니다. 세레니엘 출시 기념으로. 네. 이것만 있진 않을 거 아니에요. 네, At least I know what to 맞습니다. farm now. 첫 빛을 향하여라는 이벤트도 준비했는데요. 아주 특별한 초대를 받는 손님들이 나이트메어호에 방문한다고 합니다. 누군가는 뭐 소원을 빌기 위해서, 누군가는 함장을 만나기 위해서 찾아온다고 하는데요. 어떤 손님들이 방문할지는 12월 24일부터 게임에서 확인하실 수 있습니다. Good thing I've been 그리고 farming the 성장자 instinct 시뮬레이션의 potential. 보상을 2배로 받을 수 있는 오버드라이브 이벤트도 새롭게 Double growth 진행합니다. currency. 2배나 받아요? 네, 맞습니다. 매일 Beautiful. 6회씩 times 성장제와 a day. 시뮬레이션을 클리어시 Beautiful. 보상이 2배로 적용됩니다. Wouldn't be a gacha game without the double growth. 물론 뭐 에테르를 무조건 쓰기 때문에 저도 매번 이용을 하는데 절대 놓치면 안 되겠네요. I just 네, hope in the future they don't. 해당 이벤트는 all that 12월 event every 31일부터 single time. 1월 7일까지 진행되니 절대 놓치지 That's what they 마시고 2배의 보상을 받아가시길 바라겠습니다. 좋습니다. 또 하나 말씀드릴 게 지금 잠시 나이트메어를 떠나셨다가 복귀하는 퍼스트님들을 위해서 정원 카페에 복귀 선물도 준비를 했어요. 많은 퍼스트 분들이 다시 나이트메어호로 복귀해서 카오스를 정화해 주시길 바라는 마음으로 준비했습니다. Not bad. 런칭 때 또 해보시고 내 스타일이 아니었네 라고 하는 분들도 계셨을 텐데 또 이번 기회를 통해서 또 다시 한번 접속을 꼭 해보셨으면 좋겠습니다. 또 이벤트 있나요? 네, 새해 기념도 아무래도 빼놓을 수 없죠. 안녕 2026년 출석 이벤트도 준비했습니다. 1월 1일부터 1월 14일까지 진행되며 신호 증폭 앵커 10개, Oh, 그리고 구출 okay. 앵커 Alright, 5개를 that's a temple. 수 있습니다. 이제 벌써 Not bad, not bad, not bad. 2026년이 다가왔습니다. 맞습니다. 이렇게 시간이 빠르다니. 그러게요. 런칭한 지가 엊그제 같은데. 네, 그렇군요. 자, 그럼 이제 카오스 제로 나이트 Alright, 2026 roadmap. 상반기 This is it. 로드맵을 살펴볼 차례네요. 2026년 상반기 업데이트는 스토리, 컨텐츠, 비주얼 아트, 추가적인 개선 사항 순으로 설명해 드릴 예정이고요. 지금 즐기고 계신 은하계제 시즌 1을 시작으로 2월부터는 시즌 2, 4월부터는 시즌 3가 Begin in 시작됩니다. February. 그럼 앞으로 추가될 시즌에 관련하여 로드맵을 공개해 드리도록 하겠습니다. 오, 이렇게 나오는군요. Oh 네. shoot. 12월 저희가 조금 전에 소개해드렸던 맞습니다. Spiral 2월부터 Tower screen? 네. Oh shoot. 2월, Hold on. 4월까지. 네, 맞습니다. Spectral key. Okay, so 근데 that's for renewal. 저는 절규의 나선 탑도 눈에 들어오고요. 그리고 저 우측에 있는 타락 모드도 굉장히 야스소. 비주얼적으로 임팩트가 있는데 오늘 다 설명해 드릴 예정입니다. 오늘 전부 다 여기 있는 내용을 So February. 그러면 Oh my, 저희가 that's a lot. 먼저 I don't know what's 12월 going 업데이트 on. 내용은 조금 전에 살펴봤고 1월을 포함해서 시즌 2 업데이트부터 살펴보면 좋을 것 같거든요. 우선 시즌 2에 해당하는 내용을 먼저 말씀드리겠습니다. 베른 행성에서는 모종의 이유로 카오스, 타오르는 생명이 발화하게 되고요. 이곳에서는 정말 여러 사건이 발생하게 됩니다. 함장은 예상치 못하게 적대 세력인 팽이 점령한 지하 투기장에 떨어지게 되는데요. Okay. 위기 속에서 부흥을 꿈꾸는 리코라는 인물을 만나 팽의 위협을 헤쳐나가며 실마리를 찾는 여정을 그립니다. 결국 모든 진실이 가리키는 혼돈의 근원지 베른 행성으로 떠나며 이번 시즌의 대장정이 시작됩니다. 아까 저희가 오프닝 할 때부터
그래서 뒤에 있었던 이 행성이 네, 베른 행성이군요. 네 맞습니다. 그럼 베른 행성이 주 무대가 되는 거고요. 그렇죠. 뒤에 보시면 네, New 여러 Planet. 배경들이 스쳐 지나갔는데 또 시즌 2에 그런 배경들을 한번 소개시켜 주시면 좋을 것 같아요. 네. 첫 번째로 보여드릴 곳은 스파이츠의 고대 문명 크리티아스입니다. 마법이 존재했던 고대 왕국으로 카오스가 발생하기 전에 멸망해 지금은 흔적만 남은 페어인데요. 두 번째로 소개해드리는 블랙마켓은 그 페어위에 정착한 집단입니다. 이들은 생존을 위해 크리티아스의 유물이나 노예를 판매하는 사업을 벌이는 등 불법을 서슴지 않는 모습을 보이는데요. 고대 왕국 크리티아스의 유적 페어위에 정착지를 구축했고 주거지는 행성 외부에서 떠도는 우주의 잔해물과 잡다한 건축 자재를 활용해서 만든 모습을 가지고 있습니다. 블랙마켓은 앞서 말씀드린 팽의 주도하에 개최된 지하 노예 투기장을 사업으로 번성시켰는데요. 이와 관련된 신규 컨텐츠도 설명이 준비되어 있으니 기대 부탁드립니다. 지하 투기장에서 일어나는 일들이 뭔가 컨텐츠로도 제작이 되나 보네요. 네, 맞습니다. 세 번째는 저희의 주 무대가 될 장엄한 바위 행성 베른입니다. 영겁의 불꽃 에너지를 동력으로 중심부에는 세계수가 있는데요. 행성 전체가 하나의 거대한 생명체처럼 움직입니다. Yeah, we got a lot going on 그러나 here. 카오스, 타오르는 생명에 의해 영겁의 불꽃이 오염되었고 영겁의 불꽃이 폭주하자 베른을 맹렬히 불태웠습니다. 이제 베른은 폭주하는 오염된 영겁의 불꽃에 의해 타오르며 생명을 잃었고 차가운 재가 흩날리는 황폐한 행성이 되어버렸습니다. 자, 확실히 배경만 봐도 이렇게 불태웠다라는 표현이 맞을 정도로 지금 재가 막 솟구치고 있거든요. 이게 재였군요. 네, 맞습니다. 이렇게 생태계를 유지하던 영겁의 불꽃이 카오스에 오염되면서 오염된 생명체를 만드는 재앙의 중심이 되어버린 비극의 행성이 되었습니다. 이러한 베른의 행성에 어둡고 삭막한 분위기를 표현하기 위해서 굉장히 노력했습니다. 혹시 배경 팀장님이라서 그런지 배경에 대한 설명을 굉장히 꼼꼼하게 해주셨습니다. 여러분들 이렇게 배경에도 정말 힘을 많이 쓰고 있으니까 또 많이 좋아해 주셨으면 좋겠고, 자, 이런 배경을 제가 좀 살펴보니까 또 세계관에 대해서도 좀 궁금하거든요. 사실 카제나에서 세계관에 대한 힌트를 얻을 수 있거나 정보를 알 수 있는 장치나 요소들이 좀 많이 빈약했던 건 사실인데요. 예를 들어서 우리가 게임하다가 제일 자주 보는 신뜨김. 근데 이 신에 대한 정보나 이런 거를 지금 알려주지 않고 맞아요. 있어서 이런 요소들을 다 보강했습니다. 바로 제로 아카이브입니다. 제로 아카이브. 네. 제로 시스템 코덱스를 통해서 제로 아카이브를 채워 나가실 수 Oh, that's 있고요. cool. 게임에서 신들의 정체에 대한 All the lore 신마이도 people. 확인해 보시길 바랍니다. 그동안 이게 기본적인 도감에서도 세계관에 대한 정보가 없어서 맞아요. 이 신의 대리자를 좋아하긴 하는데 네, 이게 무슨 신인지 맞습니다. 인지를 못했었는데 네. 이제 그런 것들이 또 제로 아카이브를 통해서 또 구현이 되는 거군요. 뿐만 아니라 카드나 장비의 이름이나 외형이 왜 이렇게 되어 있는지 좀 궁금해하셨을 퍼스트 분들도 많이 계셨을 것 같아요. 그런 부분을 보강하기 위해서 내러티브 텍스트가 전부 보강될 예정이고요. 뿐만 아니라 이제 세계관 속 용어 아니면 인물 이런 정보를 나열하기 위해서 아카이브 시스템이 새롭게 개편됩니다. 아카이브까지. 네, 제로 아카이브와 아카이브. 네 맞습니다. 제로 아카이브는 이제 신들에 대한 정보들이 좀 나열할 수 있는 아카이브고요. 지금 보시는 아카이브 같은 경우는 카드, 도감, 세계관 용어 이런 것들이 모여져 있는 아카이브라고 생각해 주시면 됩니다. 사실 이러한 설정 하나하나가 또 네. 알게 되면 또 되게 재밌는 요소잖아요. 맞습니다. 네, 많이 기대해 주시면 좋을 것 같습니다. Yeah, that'll be good for people that want more information, lore, 내러티브 backstory. 굉장히 중요한데요. 그렇죠. 많은 퍼스트 분들의 요청에 따라 트라우마 코드의 스토리도 풀더빙이 순차적으로 업데이트될 예정입니다. 트라우마 Oh, that's 코드의 모든 nice. 분기별 스토리, 이벤트 및 전투, 연출 요소 등 Cool voiceover for it. 전반적인 That's 컨텐츠의 good. 몰입감이 한층 더 올라갈 것으로 기대하고 있습니다. 이 외에도 지난번에 델랑 상점이나 방주 도시의 NPC에 보이스가 추가됐던 것처럼 기존 컨텐츠도 계속해서 보이스를 추가해 몰입감을 높여나갈 예정입니다. 카자나에서는 또 트라우마 코드가 또 전투원의 어떤 스토리를 내면의 모습을 알아갈 수 있는 굉장히 중요한 Yeah, 부분인데 that's solid. 또 풀더빙으로 제작이 된다고 하니까 여러분들 순차적으로 계속 제공된다고 합니다. 또 많은 기대 부탁드리겠습니다. 자, 세계관이나 전투원들의 어떤 내러티브 요소 강화하는 내용을 듣다 보니까 자연스럽게 시나리오 개선하는 부분에 대해서 Yeah, nah, Serenial's gonna be OP. 있거든요. 시나리오 개선에 100%. 대해서도 진행 상황 말씀드리겠습니다. 먼저 큰 틀에서 세계관과 배경은 유지하면서 이야기가 진행되는 것을 목표로 하고 있습니다. 개편의 의지를 확실하게 말씀드린 바와 같이 퍼스트 여러분들께서 만족하실 만한 내용으로 지금 작업 중에 있으니 잠시만 기다려주시면 감사하겠습니다. 퍼스트 분들이 워낙 중요하게 네, 생각하신 만큼
좀 잘 개선이 네. 되었으면 좋겠습니다. 인지하고 있습니다. 네, 그럼 계속해서 전투원이나 세계관을 잘 전달하기 위해서 개선되는 부분들이 또 있을까요? 카제나에서는 트라우마라는 코드가 굉장히 중요하게 작동하고 있는데요. 심리 상담을 통해서 이 부분을 퍼스트 여러분들께 보여드리려고 했으나 텍스트로 전달되다 보니까 그 부분이 좀 아쉬웠던 것 같아요. 그래서 이 부분을 시각적인 연출로 보강했습니다. 그러면 지금 Yeah, 화면에 yeah. 보이는 This was the 것처럼 좀더 character to say 연출적인 for. 부분이 강화가 되는 거네요. 네, Like I said, it's the 다만 단순한 연출적인 보강뿐만 아니라 그 상담하는 Peripheral 과정에 좀더 improvements. 정교함을 더했어요. 네. 만약에 상담을 하다가 아. 잘못해서 이 전투원의 트라우마를 자극할 경우 이 전투원이 이제 심화 붕괴 상태에 빠지게 됩니다. 그건 제 마음이 좀 너무 아플 것 같은데 왜냐면 제가 클릭을 할 때 좀 네네. 무의식적으로 그냥 막 클릭을 할 때도 네네. 있는데 그러다 보면 이제 퍼센트가 좀 덜 올라갈 때도 있거든요. 맞아요. 그럼 제 마음이 아프거든요. 맞아요. 심화 붕괴에 빠지게 될 경우에는 퍼스트와의 상담은 종료되고 전문가의 도움을 받아 상담되기 때문에 회복은 될 건데 퍼스트와의 호감도는 오르지 않습니다. 아, 호감도는 오르지 않는. 네. 아, 아쉽습니다. 자, 그러면 그만큼 또 전투원들의 내면을 또 잘 알고 있어야겠네요. 그래서 뿐만 아니라 뭐 내면을 느껴지는 이런 요소도 추가되고 그다음에 사고작용 요소를 더 많이 넣었어요. 그동안 그런 게 좀 빈약했던 것 같아서 말씀드리면은 이제 로비나 별빛 식당, 정원 카페에서 터치 시 이제 리액션 반응 같은 걸 추가했고요. 특히 이제 별빛 식당 같은 경우는 이제 전투원들과 같이 식사를 할 수 있는 그런 기능을 넣으려고 합니다. 그동안 저만 초밥을 먹었는데. 같이 먹을 수 있고 같이 호감도도 이렇게 오르면서 네. 그렇게 개선하려고 하고 있고요. interesting. 뿐만 아니라 이건 일방적인 그런 상호작용뿐만 아니라 이제 전투원이 트라우마에 빠졌을 때 이제 함장에게 불안전한 상태의 DM을 보낸다던가 이런 기능을 넣어서 전투원의 성격이나 혹은 트라우마에 따라서 두려움, 뭐 외로움 이런 내면을 느낄 수 있도록 계속해서 상호작용 요소는 추가할 예정입니다. 아, 그렇군요. 이게 확실히 은하계제 시즌 2 스토리가 나오고 네. 또 그에 못지않게 또 세계관이나 또 배경이 되게 중요한데 배경도 한번 또 보여주셨고 또 그리고 우리와 함께하는 또 전투원들의 네. 내러티브 요소가 강화되는 부분까지 그리고 트라우마 코드의 풀더빙까지 이렇게 준비되고 있다는 부분을 또 말씀을 드렸습니다. 자, 이렇게 듣다 보니까 저희가 신규로 나올 캐릭터들도 궁금해지거든요. 한번 Oh, 소개를 해주시면 Narha? 네, 첫 번째는 펠티온의 강화된 레플리카 나르자입니다. 나르자는 자신의 의지와 관계없이 태어나 항상 피로와 염증을 느끼는 인공 생명체인데요. 연구소 밖을 벗어난 적이 거의 없었기 때문에 삶 자체의 근본적인 피로를 느끼며 자신의 가치를 이해하지 못하는 상태입니다. Oh, 한때 jeez. 개체번호로 불렸던 나르자의 스토리는 어떻게 진행될지 1월 14일부터 만나보시길 바랍니다. January 저는 14th. 나르자가 사실 저희가 런칭 전부터 홈페이지를 통해서 공개가 돼 있었거든요. 그쵸. 그리고 스토리에서도 등장을 잠깐 하고. 그쵸. 네. 그래서 나르자가 언제 나올까 이제 기대를 했었는데 이제 1월에 나오네요. 네. 많이 기대가 됩니다. 다음 캐릭터는 어떤 캐릭터인가요? 네, 또 다른 전투원 용병 Bro, 나인입니다. they're showing 나인은 characters. 공포를 모르는 Oh, 언제나 that was the 굳건하게 shadow. 돌진하는 은하계 용병의 1인자입니다. 어떤 사지에서도 Oh, she 반드시 looks 살아 돌아온다는 good. 전설적인 인물로 Legendary 유명한데요. figure. 모종의 이유로 거대한 에너지원을 찾다가 Bro, 혼자 that 미래가 design 얽히게 is peak. 강력한 전사이자 용병 나인은 2월 4일부터 만나보실 수 있습니다. February 나인. 4th? 오, 굉장히 좀 강해 보입니다. 강해 보여요. He looks strong, really strong. Yeah, okay, she's gonna be OP as 대검을 well. 기다리고 있는 유저들도 있어서 많이 매력 포인트로 동작하지 않을까 싶습니다. 또 특전이 또 엄청나지 않습니까? Yeah, what? What are going on with these special lobbies? 자, 그러면 세 번째 캐릭터는 어떤 Yeah. 캐릭터인가요? These 세 special 번째는 lobbies are 자신만의 확고한 crazy. 정의와 신념을 가지고 있는 Hyperia? 씩씩한 소녀 She was the 티페라입니다. other shadow, yeah. 스파이츠 출신의 소녀 티페라는 코트 아래에 자신의 진짜 모습을 감추고 있는데요. 매사에 당당하고 자신감 있는 She 행동과 looks like a 뛰어난 support 전투 character. 능력은 티페라가 예사롭지 않은 인물을 짐작하게 해줍니다. 이 티페라는 2월 25일부터 만나보실 수가 있습니다. She's probably gonna be OP as well. 뭘 숨기고 있는 걸까요? 자신의 진짜 모습을 Oh 전에 my 팀장님 god. 말씀하시는데 자신의 진짜 모습을 이러는데 너무 표정이 뭔가 음흉해 He 보여요. looks like a justice character also. 네, 티페라는 2월 25일부터 Justice support. 이렇게 해서 이제 신규 캐릭터. Oh my gosh, we have Mika already. Oh no. 또 개인적으로는 또 나인도 기대가 많이 돼요. Yeah, Nine's the one. 나라자가 또 1월에 준비되고 있으니까. 맞습니다. No, Nine's the one. 세 개의 캐릭터 공개를 해주셨는데
12월 세레니엘부터 해서 굉장히 매력적인 캐릭터들이 준비되고 있으니까 계속해서 많은 관심 부탁드리겠습니다. 그리고 아까 저희가 이제 배경 설명을 드릴 때 블랙마켓이라는 집단이 나왔었는데 블랙마켓에서 지하 노예 투기장을 만들었고 Slave Arena. 아까 이제 컨텐츠로도 나온다고 했었는데 이번엔 또 컨텐츠를 한번 소개해 주시면 좋을 것 같아요. 네, 앞으로 매 시즌마다 대형 이벤트가 함께 업데이트될 예정인데요. 시즌2 기간 도중 업데이트될 은하계 무투 대회가 그 첫 번째 이벤트입니다. 이벤트 기간에 한정 보상을 얻으실 수 있고요. 이벤트 기간 종료 시에 상시 이벤트에 편입돼서 그 이후에 시작한 유저들도 언제든지 good. 해보실 수 있습니다. 은하계 무투 대회는 이름 그대로 강적들을 물리치면서 챔피언이 되는 걸 목표로 하는 컨텐츠인데요. 강적들을 격파하면서 나오는 몬스터 카드를 내 세이브 데이터에 편입시켜서 활용할 수 있습니다. Oh 몬스터 shoot. 카드를 조합하면 더욱더 강력한 효과도 얻을 수 있기에 내 덱에 따라서 조합하는 재미를 또 느끼실 수 있을 것으로 보입니다. That's pretty cool. I'm not gonna lie. 몬스터 카드를 내 세이브 데이터에 넣을 수도 있는 건가요? Is it still 그런 80 기대를 cost? 하실 수도 있는데요. 네. 아쉽지만 은하계 무투 대회에서만 한정적으로 몬스터 카드를 활용하실 수 있습니다. Oh, okay. 그러면 이제 강적들을 상대하면서 몬스터 카드를 적절히 기용을 하면서 내 세이브 데이터와 함께 물리치는 거군요. 네, 맞습니다. 은하계 무투 대회 역시 기대가 많이 됩니다. 네, 이렇게 보다 보니까 또 강력한 몬스터들이 계속해서 나오는 것 같은데 이 외에도 시즌 2에서는 새로운 몬스터들이 또 등장을 하나요? 네, 맞습니다. 여기서 등장하는 강적을 포함해서 시즌 2에서도 역시 몬스터 디자인에 굉장히 신경을 많이 썼습니다. 대표적으로 블랙마켓 콜로세움의 하이라이트 쇼를 위해 개조된 He looks pretty cool. I'm not gonna lie. 사이보그 오토마톤이 있습니다. 강화된 발톱과 괴력을 소유한 몬스터로 빠른 치유력을 이용한 6탄전이 특징인데요. 진짜 뭐 은하계 무투대에서 뛰쳐나온 비주얼인데 뭐 솔직히 말하면 뭐 이런 말 해도 될지 모르겠지만 좀 무식하게 생겼습니다. 예. 네, 그러한 점을 표현하려고 많이 노력했습니다. 네. 그리고 크리티아스 문명을 아까 말씀드렸었죠. 이 문명은 사라졌지만 당시 금기를 어기고 만들어진 궁극의 수호병기 콜로서스는 남아 있습니다. 네. 네. Jeez. 상당히 징그럽네요. 네. 영원한 수호자 프로젝트의 결과물로 역대 왕들과 위대한 장군들의 조각을 모아서 만들어진 존재인데요. 콜로서스는 카즈나에 처음 등장하는 거대한 부위파괴 몬스터일 것이며 압도적인 공포감과 긴장감을 선사해 줄 것이기에 기대하셔도 좋을 것 Destructible 같습니다. parts? 카제나에서 처음으로 부위파괴가 나오는 건가요? That's pretty cool. 신기하네요. 카제나에서 처음으로 선보이는 기미기니만큼 재미있는 전투 컨텐츠로 퍼스트 분들에게 선보이기 위해서 열심히 준비하고 있습니다. 이후에 나올 또 부위파괴 몬스터 또 많은 기대를 부탁드리겠습니다. 자, 또 다른 몬스터도 있나요? 이 몬스터를 보는 게 또 재밌더라고요. 세 번째는 태초의 거대한 에너지를 Yo, that's a sick 집어삼켜 강림한 design. 세크레드의 권능 금빛깔기입니다. 선악을 초월한 존재로 우주의 섭리에 따라 세력을 확장하면서 자신 앞에서 모든 것들을 불꽃으로 소멸시킵니다. 이렇게 저희 That's a sick 개발진들은 design. 퍼스트분들께 압도적인 비주얼들을 제공해드리기 위해서 계속해서 노력하겠습니다. 이게 게임 내에서 몬스터가 이렇게 크게 기다리고 있으면 좀 That almost looks like a divine. Like you would get a divine epiphany from that 약간 징그러워서 that monster. 좀 위협적일 것 같은데. 개발 중인 화면을 봤는데 좀 무섭긴 하더라고요. 빅 사이즈로 나오다 보니까. 자, 좋습니다. 이렇게 강력한 몬스터들도 나오고 또 컨텐츠도 나오게 되는데 또 이런 도전하는 어떤 장치들이 또 중요하잖아요. 중요하죠. 그래서 시즌 2에서는 그 컨텐츠가 어떤 게 있는지, Season 도전 board. 과제가 어떤 게 있는지 이거를 일괄적으로 또 편하게 보실 수 있게 시즌 보드라는 시스템이 새롭게 추가됩니다. 시즌 보드에서는 컨텐츠 진척도를 한눈에 확인하실 수 있고요. 그 다음에 특정 컨텐츠마다 달성을 하시면은 은하훈장이라는 별도의 스티커를 얻으실 수 있습니다. 스티커이다 보니까 세이브 데이터 꾸미기 할 때 기존처럼 그냥 편하게 사용하실 수 있고, 이 시즌 보드에 비어있는 은하훈장 홈 같은 게 있을 거예요. 그거를 하나하나 채워나가는 재미가 있으실 겁니다. That's you know what? That's pretty cool. I'm not gonna lie. I like that. 또 네. 컬렉션을 해야 되는. Yeah, that's pretty cool. 네, 또 그래서 모아 나가는 재미가 네. 있으니까. I like it. 은하훈장을 다 모으시면은 특별한 이제 보상도 추가로 제공되니까 꼭 다 모아보시길 추천드리겠습니다. 또 이게 모으다가 또 아무 생각 없이 모으다가도 It 보면 keeps 또 다 채우고 you. 싶은 게 사람의 그쵸 그쵸. 그런 It 욕구이기 keeps 때문에 you. 시즌 보드도 Keeps you in it. 좀 I 기대가 like 많이 it. 되고요. 또 그런데 아까 Season board's 계속해서 cool. 이제 몬스터들도 강력하게 등장을 많이 하잖아요. 네네. 근데 일전에 얘기했던
그 1월에 업데이트가 되는 절규의 나선 탑에도 또 몬스터들 굉장히 많이 Okay, 나오는 we're 걸 알고 likely seeing many 있거든요. great 말 나온 김에 monsters. 절규의 나선 tab도 한번 소개를 해주시면 좋을 것 같습니다. 절규의 Spiral 나선 탑 Tower 역시 Screams. 종족들을 That's crazy. 섭취해서 이제 탑을 진행하는 상시 콘텐츠입니다. Okay, so 소공간이 tower 위한 mode. 콘텐츠에서 많은 피드백을 주셨던 게 이제 턴 제한 때문에 특정 덱 조합이나 플레이 방식이 편향된다라는 피드백을 많이 주셨고 This is their 그 zero 과정에서 turn. 로그라이크를 하시다 보면은 뭐 생존이나 방어 이런 쪽을 신경 쓰는 것을 좀 외면하셨을 거예요. 절규의 나선탑은 이제 150층까지 정복만 하면 되는 컨텐츠이기 때문에 이제 덱 빌딩을 하실 때 생존, 방어 이런 거에 좀 더 집중하셔서 다양한 플레이로 클리어만 하면 되는 그런 컨텐츠가 될 것 같습니다. 그러면 이제 무조건 빨리 깨는 게 목표가 아니라 네. 어떻게든 내가 버티든 뭐 반격을 하든 네. 온몸을 비틀어서라도 깨기만 하면 된다. 네, 맞습니다. 그래서 지금까지는 어떻게든 덱을 압축해서 플레이하는 게 좀 목표였다면 이제는 뭐 마그나를 활용한 반격도 그런 덱들도 활약할 수 있는 그런 컨텐츠가 되겠네요. 네, 뭐 어찌 보면 온몸 빌트기 컨텐츠가 될 수도 있겠는데요. 단순히 이제 컨텐츠만 클리어하면 되는 게 아니라 저희가 전투원별로 정복을 했을 때 이제 어떤 덱으로 조합했는지를 보여줄 거예요. Okay. 그러다 보니까 내가 갖고 있는 전투원들로 다양하게 층을 정복해보고 싶은 그런 도전 욕구를 일으키는 컨텐츠가 될 것 같습니다. 그러면 탑은 150층까지 있는 거고요. 네, 맞습니다. 이렇게 계속 올라가는 거죠, 그러면? 네. 네, 150층 하면 좀 버거워 보일 수 있는데 저 층이 하나의 웨이브예요. 그래서 스테이지 진입 시 5웨이브씩 진행되다 보니까 이제 총 30번의 전투만 하면 되는 그런 컨텐츠입니다. 그럼 약간 계속해서 막 격파를 해나가는 그런 네. 재미도 있겠네요. 그러면 이렇게 클리어할 때마다 또 보상은 또 어떤 거 보상이 주어지나요? 시즌 제로 That's a 초기화되는 lot. 컨텐츠다 보니까 시즌마다 탑을 정복하시면은 Yeah. 징표 스티커를 지급할 Yeah, those 예정이고 characters, 그 Magnet, 외에도 Mirror, 뭐 Maribel, 성장제나 Khalid. 기타 여러 보상을 제공해드릴 예정입니다. Those characters are going to be a little more 이게 prominent in those 절규의 those 나선탑도 stages. 네. 올라가면서 조합을 또 바꿔가면서 음. 달성을 해야겠네요. 스티커를 잘 모으려면 네, 맞습니다. 시즌 보드도 잘 모아야 되고 네. 컬렉션 요소를 좀 많이 넣어주셨네요. 네, 좀 플레이 방식이 편향되지 않고 다양하게 도전해보는 플레이를 저희는 추구하고 있어서 좀 그런 부분에서 만족감을 느끼실 수 있게 좀 그런 컬렉션 요소를 강화했습니다. Just the Cassie's Mika, yeah, the whole thing, right? 1월 14일에 업데이트가 So that'll be on January 됩니다. 14th as well. 자, 시즌 2를 기다리는 동안 어떻게 보면 즐길 수 있는 컨텐츠라고 볼 수 있겠네요. 네, 맞습니다. 자, 그러면 I 이러한 don't even have 컨텐츠에 Magnet. 도전하려면 어떻게 보면 되게 다양한 캐릭터를 내가 써볼 수 있어야 되잖아요. 네, 다양한 캐릭터를 통해서 Oh, they got the 타워로 올라가라. sync. 네. We need a 근데 diverse roster to climb the 캐릭터 tower. 키울 수가 Oh, okay, I know what they're gonna 없는데, 물론 do. 얼마 전에 이제 유닛도 레벨업에 들어가는 유닛도 감소가 되긴 했습니다만 또 They're 그런 gonna do 부분에서 that 좀 sync 준비되고 system where you put 있는 characters like 5 of them in a 맞습니다. thing and then they all get the same 다양한 levels. 전투원을 해보고 싶은 니즈가 강한 게임이기도 하고 또 남이 어떤 덱을 올리면은 한번 해보고 싶고 좀 그런 니즈가 강한 게임인데 그럴 때마다 전투원을 육성하고 키우는데 좀 피로감도 심하고 허들도 좀 높은 편입니다. 맞아요. 근데 이런 부분을 단순히 이제 성장 제화로 지급하는 게 아니라 시스템으로 좀 케어를 하려고 하는데요. 이제 레벨, 뭐 기억의 조각, 잠재력 이런 거를 좀 보정해줘서 내가 육성하기 전에 한번 키워보고 그 다음에 세이브 데이터도 얻어서 한번 써보고 충분히 경험을 해보신 후에 좀 만족을 하시면은 그때 이제 충분히 재화를 써서 육성하실 수 있게끔 퍼스트 동기화 시스템을 추가하려 합니다. 물론 신규 전투원이 출시되면 그 전투원을 체험해 볼 수 있는 기능들이 제공되고 있는데요. 정해진 조합과 세이브 데이터만으로는 아쉬워하시는 퍼스트 분들이 많은 것 같아 추가되는 기능으로 봐주시면 될 것 같습니다. 그러면은 내가 육성하지 않은 전투원을 퍼스트 동기화 시스템을 통해서 네. 뭐 재화를 투자하지 않아도 네. 사용해 볼 수 있는 건가요? 네, 바로 즉각적으로 쓸 수 있게 시스템으로 제공해드리려 합니다. 그럴 때가 있거든요. 이게 약간 조합을 한 명만 좀 바꿔보면 좋을 것 같은데 잘 어울릴 것 같기는 한데 그쵸. 막상 키워서 It's gonna be 갖다 써보면 interesting to see how that's gonna work. 이럴 때가 있거든요. 네. 아니면 써봤는데 좀 내 손맛하고 좀 안 맞는다거나 맞아요. 그럴 때를 위해서 좀 이 시스템을 준비했습니다. 그렇군요. 이게 확실히 You know, because 머릿속으로만 it's not gonna have like certain decks and stuff, but 이제 실전에서는 I guess it's to get an initial feel for them. 맞아요. 많다 보니까 미리 써볼 수 있으면 굉장히 좋을 것 같습니다. 네. 퍼스트 동기화 시스템 굉장히 좋은 시스템이라고 생각이 들고 캐릭터 육성을 또 얘기하다 보니까 뭐 세이브 데이터에 대해서 이야기 안 할 수가 없는데 뭐 이 부분에서는 좀 개선되는 내용은 없을까요? 네, 우선 가장 here we go. 기본적으로는 세이브 데이터도 상황에 따라서 다양하게 교체해야 될 상황이 좀 종종 발생하는데요. 그럴 때를 대비해서 Oh, 이제 save data 프리셋팅도 preset, 제공해드리려고 no 합니다. shot. 뿐만 아니라 이것도 아마 퍼스트 분들께서 좀 많이 의견 Borrow 주셨던 save 것 data? 같은데
친구 세이브 데이터 빌리기도 이번에 아. 도입하려 합니다. 친구. 네. 아무래도 이제 내 거 자랑도 하고 싶고 그렇죠. 혹은 남이 자랑한 거 한번 써보고도 싶고 그럴 때 이제 시뮬레이션 던전에서 빌려서 No 사용할 수 shot. 있고요. 세이브 데이터 빌리기는 That's pretty 친구마다 1일 1회 빌려서 사용하실 수 있습니다. Once a 혹시 day. 시뮬레이션 던전에서만 쓸 수 있는 건가요? 네, 시뮬레이션 던전에서만 우선 쓸 수 있습니다. 그러면 주간 던전은? 아, 주간 던전 당연히 쓸 수 있죠. 주간 던전 쓸수 네네, 있나요? 거기도 시뮬레이션 던전이니까. 오, 주간 던전에 쓸 수 있으면은 꽤나 큰 메리트가 될 것 같은데. 주다스 같은 경우 좀 어려움을 느끼시는 분들도 좀 많으신데 이럴 때 좀 도움을 받으실 수도 있고요. 네. 그러면 단순히 뭐 내 세이브 데이터를 자랑하는 것뿐만 아니라 엄청난 도움을 줄 수 있는 거네요. 네네, 맞습니다. 그동안 친구 시스템이 사실 큰 의미가 없어서 The GOAT team, 굳이 뭐 yeah. 친구 등록을 할 필요가 없었는데 이렇게 되면 확실히 도움이 될 것 같습니다. 맞습니다. Yeah, Judas is a 그런데 bit of a 한편으로는 pain. 저희가 이제 세이브 데이터를 뭐 프리셋도 만들고 빌리기 기능도 넣고 뭐 이런 것들을 넣었는데 어떻게 보면 세이브 데이터를 좀 어려워하거나 좀 부담을 느끼는 분들도 있을 것 같거든요. 좀 게임을 좀 가볍게 즐기고 싶으신 분들 아니면 나는 고도의 세이브 데이터까지는 뭐 대깎기를 그렇게까지 할 필요는 없어, 나는 즐기기에는 충분해 라고 생각하는 분들도 있을 텐데 그런 분들을 위한 어떤 시스템은 또 없을까요? 당연히 그런 포스트 분들을 위해서 하나 준비한 컨텐츠가 있는데요. 바로 길드 사무소입니다. 길드 사무소는 좀 심플한 컨텐츠인데요. 길드 사무소에 방문을 하게 되면은 퍼스트에게 이제 임무를 의뢰할 거예요. 그 임무의 종류는 뭐 카오스를 1회 토벌하라거나 아니면 특정 보스를 잡아오라거나 이런 간단한 미션들을 제공할 예정이고요. 이런 미션들이 이제 주간 단위로 진행되기 때문에 부담 없이 접속하셔서 이런 미션들만 달성을 해도 어느 정도 보상을 받아가실 수 있는 그런 컨텐츠가 될 것 같습니다. 그러니까 너무 이제 세이브 데이터를 잘 깎으려고 네. 노력하는 것도 좋지만 그렇지 않고 라이트하게 즐기셔도 네. 또 그런 성장자를 얻을 수 있는 맞습니다. 그런 시스템이 길드 사무소. 네네. 알겠습니다. That's 그래서 interesting. 또 많은 분들, 뭐 어떻게 보면 라이트하지 않은 분들은 또 반대로 내가 원하는 캐릭터의 세이브 데이터를 정말 완벽에 가깝게 깎아내는 그 성취감, 그게 되게 중요한 것 같은데. 저도 세이브 데이터 지금 깎는데 거의 주말 내내 깎아도 Entire 원하는 게 안 weekend? 나와서 네. 좀 Try weeks. 허탈할 때가 종종 있는데 이 과정이 물론 재미는 있는데 다만 저처럼 뭐 허탈감을 느낀다거나 다소 좀 과열된 감은 있어서 이 부분은 저희가 좀 케어를 해야 된다고 생각을 하고 있어요. 네. 그런 케어 수단으로는 이번에 추가되는 제로 시스템, 업그레이드 스킬 트리 내용들이 전부 개선됩니다. 어떤 내용인가요, 그러면? 업그레이드는 크게 3단계로 진행하실 수 있는데요. 기존에 없었던 다양한 스킬 효과들이 추가됩니다. Okay. 1단계는 업그레이드 접근 승인 단계로 아마 기존에 겪어보셨을 기본적인 스탯과 번뜩이 확률 이런 것들을 올릴 수 있는 기본 성장 단계이고요. 이 1단계를 거치고 나면 2단계는 권한 확장 단계로 스테이지에 영향을 주는 신의 대리자를 조우한다거나 희귀미확인 구역 등장 확률을 올릴 수 있다거나 같은 Nice. 환경 변화 요소를 제공합니다. 마지막으로 3단계 관리자 모드는 신의 대리자의 추가 선택지가 등장한다거나 신 번뜩임 확률을 증가시킬 수 있다거나 기존에 만나보실 수 없었던 아주 강력한 효과들이 추가될 예정입니다. 신 번뜩임 확률을 늘릴 수 있어요? 뿐만 아니라 네. 번뜩임을 했는데 우리가 지금 많이 화자되고 있는 어? 번뜩임 리롤 네. 이라거나 네. 보스 처치 시 선택 카드 복제하거나 어? 더 강력한 효과들이 이번에 추가되어서 기존의 세이브 데이터를 네. 좀 이제 Yo, 파밍하실 때 massive W. 완화되지 않을까 생각됩니다. Massive 그런 기능들이 W. 제로 시스템 업그레이드. Now, is it a percentage or like 네. what is that going to be look like? 기대가 되는데요. 자, 매번 카오스를 이렇게 돌고 나서 좀 허탈한 경우가 많았는데 제로 시스템 업그레이드가 되면 확실히 이런 부분이 좀 Yeah, 보완이 they 될 것 definitely 같아요. know. 좋은 업데이트. That's got to be one of the 근데 biggest 이제 제로 feedbacks they've been getting. 업그레이드를 하시다 보니까 근데 저희는 또 시즌제 게임이잖아요. 그렇죠. 그래서 시즌마다 좀 변화를 도모할 수 있는 스킬 트리도 추가됩니다. 네. 제로 시스템에 스킬 트리가 추가되는 The heck 거군요. is that? 네, 맞습니다. 그래서 스킬 트리는 시즌마다 그 효과들이 계속 바뀔 예정이고요. 시즌 효과로는 뭐 저희가 이번에 금계 카탈리스트 Oh my god, we have seasonal gear, favorite. There's so much in this freaking 통해서 그런 update. 것들을 더 강화할 수 있어서 시즌 메타를 좀 더 What's going on, Ejigawa? I appreciate you being here. 그런 역할을 하게 될 것 같습니다. 그럼 스킬 트리는 이제 시즌마다 계속 갱신이 되는 형태로 네, 진행이 맞습니다. 되는 거고 네. 이제 플레이를 하면 할수록 스킬 트리를 찍을 수 있는 무언가가 네, 주어지는 맞습니다. 건가요? 네. 이거는 확실히 플레이를 하면 할수록 좀 약간 허탈감을 느낄 수 있는 부분들을 보완해주는 네. 확실한 장치가 아닐까 싶네요. Holy 제로 시스템 이야기가 smokes. 나온 김에
또 코덱스도 한번 찍고 넘어가면 좋을 것 같거든요. 네, 시즌 2에서 코덱스 개선된 내용도 있고요. Is improved in 지금은 season 2. 데이터 상한선만 본다거나 그쵸. 아니면 페널티 상한선 보고 페널티 좀 쉬운 거 찾으려고 노력한다거나 맞아요. 좀 요렇게 플레이를 하고 계신데 이게 이 과정이 썩 유쾌한 과정은 아닌 것 같아서 좀 더 재미있는 좀 완화할 수 있는 그런 보너스를 하나 추가했는데요. 바로 고유 옵션입니다. 고유 옵션. 네. 아 왜냐면 저도 지금 플레이를 하면서 계속 리롤을 해가지고 뭐 엘리트 구역을 좀 줄인다든지 이제 그런 약간의 Unique 페널티가 options. 있는 거를 좀 골라내고 있거든요. 네네. 근데 그런 플레이가 썩 그렇게 기분 좋지는 않더라고요. 맞아요. 그래서 페널티를 보되 이 고유 옵션이 보너스로 이제 결정되게 되면은 이거 한번 쉽게 한번 돌아볼 수 있는 기회가 왔다. 또 재밌게 플레이 해보자. 좀 이렇게 경험을 제공해드리고자 고유 옵션이라는 시스템을 추가했고요. 그렇군요. 고유 옵션은 그러면 어떤 건가요? Right? 고유 What are 옵션은 those? 앞으로 계속해서 저희가 업데이트 시마다 추가할 예정인데 이번에 추가되는 고유 옵션은 신의 개입입니다. 네, 신의 개입. 신의 대리자를 저희가 기존까지 만나왔었잖아요. 네. 그게 아니라 신을 직접 만날 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 오. 신을 직접 만나게 아. 되면 당연히 보상도 그에 상응하는 수준으로 나가게 될 것 같고요. 저 그러면 이게 기존에는 신의 대리자 조우를 하잖아요. 네네 맞아요. 그럼 이제는 신을 아예 만나는 거예요? 네 맞습니다. 신을 좋아하는 만큼 그에 상응한 보상도 얻을 수 있습니다. 신을 직접 만나는데 보상이 엄청 좋아야 되는 거 아닙니까? 그쵸. 우선은 카오스를 클리어하는데 What? 굉장히 유리한 카드를 주는데 그냥 주는 게 아니라 네. 내가 선택한 카드와 변환해서 줍니다. 아 변환을. 네. 아 그럼 변환을 하게 되면은 어떻게 보면 제거의 혜택도 있는 거예요. Oh shoot. 게임에서 꼭 확인해 보시길 바라겠습니다. 그럼 이제 Yeah, 제거도 that's 하고 crazy. 제거하는 이 쓰이는 카드가 저장은 안 되지만 So it's a conversion, but it's like a 이제 card 강력하다. that's powerful that you can use. 풀어 나가는데 That's 굉장히 insane. 네, 그것도 굉장히 재미가 있을 것 같습니다. 네, 네. 뭐 예, 그런 예, 고유 예, 옵션 예. 추가뿐만 아니라 저희가 계속해서 이제 코덱스 경험을 개선해 나가려고 하고 있는데요. 또 하나 I 말씀드리고 mean, 싶은 거는 chat. So far, this is seeming like a dub. 지금 이제 코덱스 플레이가 이제 카오스를 플레이하다 보니까 이제 항상 2마까지 가야 되는 그런 피로감이 좀 어느 정도 있는 건 사실인데 고유 코덱스는 어떤 거냐면 레벨 디자인이 새로운 그런 코덱스라고 이해해 주시면 될 것 같습니다. With new level 좀 더 designs as 구체적으로 well. 설명드리면은 네. 코덱스에 진입을 했는데 보상 스팟만 5개 땅땅땅 나오고 나온다던가 네. 아니면 뭐 미확인 구역으로만 이루어져서 뭐 특별한 스토리를 감상할 수 있다던가 전혀 새로운 Holy 경험을 smoke. 느끼실 수 있는 그런 이벤트성 고유 코덱스도 준비 중이니 좀 많은 기대해 주시면 감사하겠습니다. 그러면 이 고유 코덱스 같은 경우에는 이제 별도로 그냥 내가 선택해서 들어가는 건가요? 그쵸. 아. 저희 뭐 합성이나 아니면 이제 코덱스 클리어하면 3개 중에 이제 하나 선택하실 수 있잖아요. 네. 그럴 때 이제 깜짝 보상처럼 이제 고유 코덱스가 등장할 것 같습니다. 근데 뭐 아직 정확하게 결정된 건 아니고요. 이런 컨텐츠를 좀 준비 중이다라는 내용입니다. 재미나게 플레이하고 이제 아웃게임 재화를 좀 얻을 수 있는 그런 쪽으로 지금 기획을 구상하고 있고요. 아마 지금 자료가 나가고 있을 것 같은데 네. 다양하고 재미있는 효과들로 구성하고 있으니 많은 기대해 주시면 감사하겠습니다. 알겠습니다. 제로 시스템도 업그레이드가 되고 코덱스도 개선이 되니까 정말 뭐 준비를 많이 하셨네요. 많이 해야죠. 해야죠. 좋습니다. 자, 시즌 2에서도 정말 많은 것들이 준비가 되고 있는 것 같은데요. Jeez, this is a lot to process. 분들이 불편하셨던 것들, 되게 어떻게 보면 사소할 수도 있지만 굉장히 필요한 것들이 있었을 텐데 그런 개선 사항들도 한번 모아서 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 그런데 그 전에 하나 좀 안내하고 싶은 사항이 있다고 들었어요. 네, 카오스 제로 나이트메어는 12주 단위로 새 시즌이 시작될 때마다 게임 밸런싱을 지속적으로 조정하려고 합니다. 밸런스 네. 패치를 통해 퍼스트 분들에게 새로운 전략적 선택지를 제공하고 활용도가 낮았던 캐릭터와 빌드가 다시 연구될 수 있는 환경을 제시해드리고자 합니다. 먼저 채택률이 낮았던 번뜩임과 공용 카드의 개선이 진행됩니다. 단순히 수치를 올리는 것뿐 아니라 매력이 부족했던 일부 번뜩임 빌드의 구조적인 개선도 함께 진행됩니다. 오늘 이 자리에서 조정사항들의 일부 방향성을 말씀드리고자 합니다. 첫 번째로 컨트롤러 전투원들의 치유 기능에 일부 상향 조정이 이루어집니다. Okay. 이 조정 대상으로는 니아, 레이, 오를레아, 카시우스가 포함되어 있습니다. 둘째, 사전에 안내드렸던 유키를 포함해 활용도가 Yuki 낮은 buffs. 빌드와 일부 카드 역시 상향 조정됩니다. 셋째, 역시 사전에 안내드렸던 일부 파트너들의 패시브도 상향 조정됩니다. Westmacott. 넷째,
게임의 장기적 관점에서 일부 전투원들의 리워크가 진행됩니다. 리워크 대상으로는 카시우스와 트리사가 Oh 포함되어 있습니다. no. 해당 조정에 있어 저희는 현재의 전투 경험에 만족하고 있는 퍼스트 분들의 가치가 보존될 수 있도록 하는 것을 최우선으로 생각하고 있습니다. 이 과정에서 일부 캐릭터들의 경험이 기존과 크게 달라질 우려가 있는 경우 세이브 데이터 편집권이나 육성 재화를 회수할 수 있는 기능들을 제공할 예정입니다. Oh 해당 조정사항은 no. 바로 적용되는 것이 아닌 시즌2가 시작되는 2월경에 적용될 예정입니다. 그렇군요. 이게 밸런스 조정도 뭐 필요하기는 한데 어쨌든 이제 그만큼 퍼스트 분들이 또 시간과 재화를 또 투자해서 이제 키운 어떻게 보면 애지중지 키운 전투원들이잖아요. 그래서 이런 부분들이 좀 아쉽지 않도록 그런 말씀하신 뭐 세이브 데이터 편집권이라든지 아니면 어떤 육성 재화를 회수할 수 있는 것들이라든지 그런 보완책이 좀 잘 마련이 되면 좋겠고, 그리고 또 조정된 만큼 또 다양한 전투원들로 또 다양한 또 재미를 느낄 수 있게끔 또 잘 조정이 되었으면 좋겠습니다. 자, 그래도 조금 전에 세이브 데이터 편집권이라고 이야기를 했는데 그 아이템은 뭐 어떻게 구현이 된 건가요? 아마 많은 퍼스트 분들께서 궁금해하실 만한 포인트일 것 같은데요. 잠시 후에 설명드릴 신규 컨텐츠와 함께 부연 설명 드리도록 하겠습니다. 자, 그러면 이제 또 더 본격적인 컨텐츠를 아직 끝나지 I want to 않았어요. know what the adjustments are. 본격적인 컨텐츠들을 만나보기에 앞서 이제 퍼스트 분들이 또 피드백을 굉장히 많이 보내주신 것들에 대한 개선 사항이 또 준비되어 있거든요. 또 어떤 개선 사항들이 있을까요? 먼저 함장 아이디 꾸미기 기능이 추가됩니다. 다양한 업적과 도전을 통해 얻은 스티커로 내 아이디 카드를 꾸밀 수 있는데요. 아이디 카드는 스티커뿐만 아니라 특전 로비 일러스트를 포함한 다양한 일러스트로 Yeah, 꾸밀 수 probably 있습니다. agony. It's 아이디 카드 crazy that they would be 꾸미기가 nerfing a 아쉽다. 4-star. Like, 약간 뭐 친구 시스템과 함께 whoever saw the day. 되긴 되네요. Who 4 맞아요. 지금 stars? 친구 신청할 때 보면은 그 아이디 카드 일러스트가 Yeah, 다 the- 지금 똑같거든요. The 이제 4 그런 데서 stars 이제 were 꾸밀 수 있고, top tier. 뭐 랭킹전이나 이런 게 앞으로 다양한 곳에서 좀 그런 게 노출될 예정입니다. 뭐 세이브 데이터 빌리기 할 때도 보게 될 거고, 맞아요. 뭐 랭킹전이나 이런 데도 표시가 되니까 네. 또 나만의 I 세이브 agree, Decibels. 데이터나 Like, 뭐 아이디 They 카드를 talk about 꾸미는 게 balance adjustments and 굉장히 then 중요할 것 we don't 같다. get any 개성을 표현할 info 수 on the 있는 balance 그런 adjustments, 개성을 or at least not yet. 어떤 장치들이 계속해서 보완될 예정입니다. 또 다음 개선 사항 있을까요? 네. 그다음 Yeah, 개선 they 사항은 won't call it a 기억의 nerf because like a nerf's like a bad thing in gacha games. It will be a rework 가장 많은 or 성장 balance 요소를 adjustment is what they're gonna 차지하고 call 있기 it. 때문에 그렇죠. 많이 기다리셨을 것 같아요. 네, 기억의 조각을 좀 많이 이제 장착도 해보고 바꿔도 보고 뭐 강화도 해보고 이러셨을 텐데 이 과정에서 UIX가 좀 많이 불편하셨을 거예요. 저도 불편하고. 그래서 이 부분을 좀 더 직관적으로 이해할 수 있게끔 개선을 했고요. 특히 이제 기억의 조각에서 제일 어려운 부분이 저희가 이제 기억, 뭐 이상, 상상 맞아요. 이런 좀 이게 도대체 어디야? 몇 번째야? 약간 이런. 그래서 UI를 수정해서 좀 부위별로 어느 부위인지 혹은 내가 선택한 세트가 무슨 세트인지 좀 직관적으로 아실 수 있게 개선을 했고요. 뿐만 아니라 이제 기억의 조각에 내가 선택한 전투원에 따라서 어떤 옵션이 이제 유효한지 That's pretty cool. 주 옵션, 부 옵션 모두 강조를 하기로 했습니다. 아, 강조 표시가 별도로 들어가서 좀 이제 직관적으로 볼 수 있게 네. 변경이 된 거군요. 네, 맞습니다. 그다음 뿐만 아니라 이제 강화를 했을 때 어느 옵션에 몇 회가 이제 강화가 됐는지 이런 것도 이제 수치로 표현하게 되고요. 관리에 좀 더 용이하도록 계속해서 좀 개선해 나갈 Second rework. 그건 That's 안 되나요? crazy. 그 강화로 들어갈 때 들어갔다가 음. 다시 한번 또 나와야 되고 네, 착용할 때 이런 것들이 좀 번거롭던데. 그 부분도 개선됐습니다. 아. 네, 들어갔다 나갔다 하시지 않게 그냥 별도 팝업으로 출력돼서 거기 안에서 이제 Yeah, it's weird that you had to leave and then pop back in. 옵션까지도 이제 몇 번 강화된지까지 표시도 되고. 네, 맞습니다. 화면에 보이시는 것처럼 많은 또 개선이 네. 진행되고 있었네요. 네. 자, 그리고 다음 개선이 또 많이 기다리셨을 것 같은데. 네, 이것도 네. 아마 진짜 많이 기다리셨을 네. 거예요. Skip 스토리 건너뛰기 story. 기능이 네. 추가됩니다. 스킵 기능이. What about skip functions 다만 and the 이제 한 resource 번에 grind? 건너뛰진 않고 그 씬마다 건너뛴다라는 점은 좀 양해해 주시면 감사하겠습니다. 네, 그래도 뭐 특정 씬을 보고 싶으신 경우도 있을 테니까. 네, 맞아요. 네, 그렇게 기능이 제공되는 것 같고. 네. 또 라이브 때 말씀드렸던 이제 시뮬레이션 웨이브를 뭐 계속 도는 게 아니라 그냥 1회만 돌아도 내가 보상 배율을 선택을 해서 그냥 전부 얻을 수 있게 그 개선이 이번에 추가가 됩니다. 이제는 1웨이브만 돌아도 네. 내가 설정한 어떤 회차에 따라서 네, 맞습니다. 바로 보상을 네. 받을 수 있는. 혹시 이게 근데 3회까지 되나요? 우선 3회예요. 아. 네. 자, 이제는 1웨이브만 플레이를 해도 네. 이제 3회까지 네, So you 맞습니다. do it once, you get all three. 어떻게 보면 되게 간소화가 많이 되네요. Ah, 에테르는 대신 이제 그만큼 늘어나는 거죠. 그렇죠. 네. 네. Ah. 또 있을까요? 네, 그리고 PC 클라이언트도 Should just be a skip 최적화 function. 작업을 진행을 했는데요.
아마 PC 하면서 좀 제일 많이 원하셨을 PC 키맵핑 기능이 이번에 이제 추가할 예정이고요. 그 다음에 일부 키 동작이 아마 의도하신 거와 다르게 지금 작동하고 있어서 이런 부분들은 전수조사해서 좀 이용하시기 편하게 키 작동 능력을 개선하려고 합니다. 자, PC 클라이언트 키매핑 기능이 들어오면 되게 좋을 것 같은데 요거는 이제 시즌 3 네, 맞습니다. 시즌 3 기간에 진행이 되는 개선 사항이라고 합니다. 네. 자, 이렇게 해서 1월부터 시즌 2가 진행되는 거의 한 2, 3월까지의 내용을 네. 한번 설명을 드렸는데 절규의 나선 탑 그리고 뭐 은하계제 시즌 2 스토리 그러면서 동시에 이제 뭐 신규 전투원도 나오게 되고요. 그리고 이제 저희가 미리 체험해볼 수 있는 전투원을 체험해볼 수 있는 퍼스트 동기화 시스템부터 해서 또 제로 시스템 업그레이드를 통해서 또 세이브 데이터를 깎을 때 좀 더 효율적으로 할 수 있게끔. 그쵸. 근데 이런 기능들이 굉장히 많이 추가가 돼서 오 시즌 2까지 업데이트 내용이 좀 많이 기대가 됩니다. 근데 시즌 3가 또 기대하고 있다는 점. 그러니까 이제 드디어 이제 저희가 오프닝 때 봤던 타락 모드에 대해서도 Yeah, that was just 이제 알게 season 된 것 2 같은데 저는 stuff. 또 개인적으로 카오스 강습전이 또 저렇게 크게 표현된 이유가 있지 않겠습니까? 그래서 굉장히 궁금하다는 생각이 드는데 또 어떤 것들이 준비되고 있을지 좀 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 카오스 강습전 뭔가요? 네, 시즌 3에도 신규 추가 요소들이 많이 준비되어 있는데요. 그중 하나가 카오스 강습전입니다. 앞서 설명드린 제로 시스템 업데이트가 원하는 세이브 데이터를 깎는데 조금 환경적인, 간접적인 도움을 주었다면 이번에는 내가 원하는 세이브 데이터를 빌딩하는 데 있어서 조금 더 직접적인 도움을 받을 수 있는 컨텐츠입니다. 직접적인 Oh 영향을 shoot, 준다. yeah. 그럼 뭐 직접적으로 바꾸나요? 아마 이 컨텐츠의 보상으로 얻을 수 있는 무언가가 유의미하게 동작하지 않을까요? 아, 이게 아마도 아까 앞에서 얘기하신 그 부분이 될 것 같은데 뭐 계속 설명을 한번 들어보겠습니다. 매 순간의 선택과 위협 속에서 최선의 전략을 찾아 돌파해 나가는 과정이 로그라이크 장르의 핵심 가치라고 생각합니다. 그래서 이번에 준비한 컨텐츠가 바로 세이브 데이터가 저장되지 않는 순수 로그라이크 컨텐츠 카오스 강습전입니다. 그럼 세이브 데이터가 저장되지 않으면 이제 그때그때마다 이제 새로운 로그라이크를 정말 진정한 로그라이크를 경험하는 거네요. 네, 맞습니다. 카오스 강습전은 카제나를 로그라이크로서 즐기고 싶은 퍼스트 분들을 위한 신규 모드로 기존 카오스가 외곽에서 비교적 안정적으로 시작했던 것과는 달리 더 위협적이고 치명적인 지역에서 바로 Okay, I'm all about it. 그럼 그만큼 난이도가 어렵다는 뜻인가요? 네, 어려워진 난이도에 맞춰서 유저에게도 강력한 로그라이크 옵션이 활성화되는데요. 대표적인 예시를 하나 들자면은 네. 사용한 카드 더미 시스템의 비활성화를 예시로 들 수 있을 것 같습니다. 아, 이게 근데 조금 들으시는 분들이 어려울 수 있을 것 같아요. 이거 좀 풀어서 설명하면 어떻게 될까요? 저희 카오스 제로 나이트메어의 전투 시스템에는 사용한 카드 더미와 버린 카드 더미라는 시스템이 존재하는데요. 이번 턴에 내가 사용한 카드는 다시 사용할 수 없는 규칙을 가지고 있습니다. 이러한 규칙의 변경으로 인해서 로그라이크를 기대하셨던 유저분들이 원하셨던 꿈의 덱빌딩도 가능할 것으로 보입니다. 아, 그러면 사실상 지금은 어쨌든 이번 턴에 카드를 사용을 하면 이번 턴 안에 또 드로우를 하더라도 그 카드가 나올 일이 없는데 네, 맞습니다. 이 규칙이 깨지면 계속해서 그게 또 드로우 될 수도 있고 그러면 강력한 카드들을 계속 연이어 쓸 수도 있는 거네요. 네, 맞습니다. 그럼 더 뭔가 되게 폭발적인 그런 That's 공격을 보일 수 busted. 있는 그런 규칙이네요. 그러면. 네, 아무래도 저희 전투원들을 보면서 상상하셨던 꿈의 콤보도 이 모드에서는 가능할 것으로 보입니다. 그러겠네요. 그 많은 분들이 또 영상으로 올려주시고 크리에이터 분들도 도전을 하는데 더 꿈에 그리던 그런 덱을 만들 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그런 재미 요소들이 또 많이 추가가 됐네요. 자, 그러면 세이브 데이터를 얻지는 못하지만 그만큼 강력한 난이도에서 그런 규칙들을 좀 활용해서 정말 재미있는 덱을 만들어 볼 수 있는 그런 모드라고 보시면 될 것 같고, 그렇다면 또 보상이 궁금하거든요. 보상이 궁금하실 텐데요. 컨텐츠 클리어 시 획득할 수 있는 아이템을 사용해서 세이브 데이터 편집권을 획득하실 수 있는데요. 세이브 데이터 편집권은 완성된 세이브 데이터를 보다 보면 가끔 이 번뜩임만 바뀌었으면 좋겠어, 이 복제가 다른 거에 붙었다면 더 is 좋았을 that the 텐데 하고 reroll? 아쉬운 순간들이 많으셨을 것 같은데요. 그런 상황을 보정해주기 위한 추가적인 아이템이라고 생각해 주시면 될 것 같습니다. 물론 뭐 상세한 기능까지는 이제 다시 한번 또 안내를 드리겠지만 굉장히 귀한 보상이 되지 않을까 That sounds like the re-rolling the epiphanies 얻을 수 있는 굉장히 귀한 of 아이템이 save datas you already got. 네. 자, 카오스 강습전에 이어서 또 다른 콘텐츠가 있다고 들었습니다. 시즌 3에 추가되는 상시 컨텐츠는 정화 프로토콜이라는 컨텐츠입니다. 정화 프로토콜은 해킹된 시스템을 복구하기 위해서 해킹 코드를 물리쳐야 되는 컨텐츠고요.
총 3개의 구역에 각각 전투원을 편성을 해서 총 3개의 덱을 필요로 하는 컨텐츠가 될 것 같습니다. 그러면은 전투원을 더 많이 육성을 하긴 해야겠네요. 네, 맞습니다. 지금까지 하는 전투와는 다르게 위험에 닥쳤을 때 이제 외부의 도움을 요청할 수 있는데 일레인에게 백신 코드 지원 요청을 해서 특정 위기 상황에 닥쳤을 때 지정된 이제 어떤 버프 효과들을 받을 수 있습니다. 이게 전투가 훨씬 어렵나 보네요. 네, 굉장히 어렵게 구성할 예정이고 그 어려움의 이유는 저희가 지금 시뮬레이션 던전에서 사실 붕괴를 경험할 일이 별로 없어요. 근데 이 정화 프로토콜이라는 컨텐츠에서는 스테이지를 클리어하고 나와도 스트레스 수치가 계속 유지됩니다. 그러면 여기 안에 있는 스테이지에서 계속 스팟을 연이어갈 때 네. 스트레스가 계속 유지가 되고 네. 결국엔 붕괴가 될 수도 있고 네, 맞습니다. 난이도가 높으니까 네, 결국에는 일레인의 도움을 받아야 될 수도 있는 네, 맞습니다. 그런 기믹으로 되는 거군요. 네. 확실히 이거는 그만큼 전투원도 많이 키워야 되고 조합을 많이 연구해서 Yeah, because the whole 그런 컨텐츠를 breakdown 볼수 있으니까. mechanic 아무래도 was 스트레스가 계속 useless 유지되다 outside of 보니까 이 chaos. 스트레스를 So 관리하는 게 이 컨텐츠에서는 좀 핵심적인 Makes sense. 플레이지 않을까 생각됩니다. 확실히 이게 정화 프로토콜이라는 이름에답게 좀 잘 구현이 되면 좀 재밌지 않을까라는 생각이 듭니다. 자, 이쯤 되니까 저는 더 없을 것 같았는데 더 있습니다. 네, 아직 많이 남았거든요. 그래서 또 다른 컨텐츠 또 있나요? 네, 퍼스트 분들의 도전 욕구를 자극할 만한 전투원별 신규 도전 과제도 추가됩니다. 도전 과제는 전투원마다 가지고 있는 고유한 기믹과 연관된 업적들로 구성될 예정입니다. 그렇기 때문에 좋은 세이브 데이터를 저장하는 것만이 목적이 되는 것이 아니라 내가 애정하는 전투원으로 다양한 도전 과제를 클리어하는 것이 재미로 느껴질 수 있도록 컨텐츠를 준비하고 있습니다. bro, there's 도전 so 성공 시에는 much. 해당 전투원의 특별한 스티커도 획득 가능하니 많은 기대 부탁드립니다. 그러면 어떻게 보면 사실은 전투원별 도전 과제는 I was thinking about doing a 아까 video like 이야기했던 breaking down the 절개라는 roadmap. 도전할 때와 I don't think that's happening. 제가 이제 It's just too 전투원을 much. 키워서 It's way too 도전을 much. 하면 Somebody else can do 컬렉션 it. 요소들도 많이 받을 수 있는 그렇죠. 그런 차원에서 추가된 거라 보면 되겠네요. 네, 맞습니다. 절규의 나선탑은 이제 컨텐츠 클리어의 목적이 있다면 이제 이 도전 과제는 그 영웅들이 가지고 있는 뭐 기믹 효과들이 있잖아요. 네. 예를 I didn't think it was gonna be this 오를레아 much. 같은 I'm gonna be 경우는 honest. 뭐 보존 100번 하기 네. 뭐 이런 재미난 업적들도 좀 구성될 것 같습니다. 근데 팀장님은 저번 방송부터 오를레아를 굉장히 좋아하시네요. 아닙니다. 오해입니다. 역시 모두 오를레아를 사랑합니다. 그렇군요. 네네. 굉장히 좋아하시는 것 같아요. Yeah, like I was gonna 자, do 근데 like a 이렇게 도전하는 것도 좋기는 한데 이게 video 반대로 breaking down 나는 everything that was in 라이트하게 the 즐기는 게 roadmap. 더 좋아. 약간 그렇게 But 좀 플레이 하시는 분들도 계실 텐데 반대로 이런 분들은 좀 I'm gonna 어려울 be 수 honest with you. I don't think that's happening. 부담되기도 하고. It's too late. 도전 과제는 이제 뭐 기간 한정 there's 이런 too 게 much 아니다 in here. 보니까 I don't- 그냥 부담이 되시면 I don't even know 천천히 everything that was in 미뤄가다가 here. 언제든지 심심하실 때 그렇게 도전해 보셔도 문제 없을 것 같아요. I got 그리고 lost in the 어려워하는 sauce 부분이 somewhere. 내가 어떻게 육성을 해야 될지 모르겠다 이런 것들도 있었거든요. 당연히 이제 육성 가이드 I just know it's pretty good. 저희가 잠재력도 있고 기억의 조각도 세트 수도 점점 늘어날 예정이라서 그쵸. 이런 것들을 좀 전투원마다 어떻게 Yeah, 해야 same, 되는지 TJ. 어떤 옵션이 좋은지 이런 건 당연히 제공해 드릴 예정이고요. 육성 가이드가 좀 잘 준비가 되면 That's what I was gonna do. Luin, like a highlight, like 잘 도와주면 좋겠다는 생각이 들고. 자, 그러면 이렇게 육성 가이드까지 한번 I just don't see it happening. 많아요. 좋습니다. 자, 그러면 대망의 저희가 로드맵에서 봤던 아까 임팩트가 굉장히 강렬했는데 아마도 휴고 같습니다. 네, 타락 모드라고 쓰여져 있었는데 이 타락 모드 저는 개인적으로 이름에서 기대가 좀 됩니다. 어떤 독특한 부분이 있을지 설명을 한번 해주시면 좋을 것 같아요. 앞서 저희가 설명드린 요소들이 뭔가 도전하니까 게임이 너무 어려워지는 걸 그렇죠. 예상하실 수도 있는데요. 앞으로 더 위험하고 이러한 거대한 카오스의 위협에 맞서기 위해서 전투원들에게 새로운 힘이 부여된다고 생각해 주시면 될 것 같습니다. 타락은 한층 더 강력한 카오스 토벌을 위해 전투원들이 강해지기 위한 신규 성장 요소로 단순한 성장 요소에서 그치지 않고 기존 전투원이 새롭게 활약할 수 있도록 신규 지속 효과가 추가되거나 일부 스킬이 변하는 등 새로운 빌드 가능성을 제시할 수 있는 전략 요소로 동작하는 것을 목표로 하고 있습니다. 그러면 이제 기존 전투원이 스타일이 달라질 수도 있고 네. 그럼 이게 일부 스킬이 바뀌면 뭐 연출도 바뀌고 맞습니다. 타락이 활성화된 전투원들의 붕괴 연출은 타락 고유 연출로 대체됩니다. 타락에 맞게 대사, 비주얼이 추가되어 That's pretty sick. I'm 전투원들의 not 또 gonna 다른 lie. 매력적인 모습을 만나보실 수 있습니다. 타락은 전투원별로 순차적인 업데이트를 계획하고 있습니다. 메타에서 약세를 보이는 일부 전투원이나 획일화된 빌드로 고착화된 전투원들이 해당 업데이트와 함께 새롭고 강력한 모습을 보여줄 것으로 기대하고 있습니다. 지금 뭐 아마 화면에
굉장히 많은 Bro, they're leaning hard into the goon. I didn't. 좋아하는 네. 오를레아가 이게 I 이거 didn't 약간 think. 입김이 작용한 건 아니죠? 그 I 오해하시면 didn't think they were gonna 네. lean this hard 나중에 into it, 들었어요. but 이거 아, 준비하면서 들었습니다. 네. 아니 근데 오를레아를 보면 they're leaning 뭐 아직 저희가 hard 제작 into 중인 it nowadays. 얘기하죠. 어쨌든 그런데 이게 풍기는 Like those 어떤 two special 분위기가 lobbies, and then 또 이제 Orlea's 의상이 corruption. 그쵸. 좀 더 이렇게 찢어져 있고 아, 오를레아를 정말 저도 매력적이네요. She's really something that's insane, brother. 함께 하시죠. 네. 오를레와 휴고 이렇게 또 준비가 되고 있는 것 같고 앞으로 계속해서 순차적으로 업데이트가 된다. 맞나요? 네, 맞습니다. 자, 이렇게 타락 모드를 활용해서 또 다른 전투원들의 매력을 또 만나볼 수 있는 기회가 되면 좋겠습니다. 이거 꼭 연기되지 않았으면 좋겠습니다. 저도. Yeah, bro. He doesn't want that background to go. 자, 이렇게 해서 카오스 제로 나이트메어의 로드맵 내용을 전부 살펴봤는데요. 정말 많은 것들을 말씀드렸습니다. 그래서 보시다 보면 이게 과연 언제 업데이트가 되는 건지 조금 헷갈리실 수 있을 것 같은데 한번 이렇게 한번 짚어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 저희가 앞서 가장 먼저 말씀드렸던 12월 업데이트가 12월 24일에 업데이트가 될 예정이고요. 그리고 1월에 절규의 나선 탑을 시작으로 기타 개선 사항들이 함께 준비가 됩니다. 그리고 시즌 2는 본격적인 은하계제 시즌 2 스토리와 함께 2월부터 시작이 되고요. 4월부터는 시즌 3가 시작돼서 조금 전 한번 안내드렸던 카오스 강습전, 그리고 타락 모드, 그리고 정화 프로토콜까지 다양한 컨텐츠들을 또 만나실 수 있으니까요. 많은 기대 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 그러면 이렇게 정말 긴 시간 동안 퍼스트 분들이 시청을 Yeah, it's out 해주셨는데 jam-packed. 선물을 안 드릴 수가 없잖아요. 또 최승현 팀장님이 또 준비한 선물을 대표로 한번 이야기해 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 그동안 지금까지 긴 로드맵 쇼케이스 방송을 시청해주신 퍼스트 여러분들께 다시 한번 감사의 말씀을 that's 드리면서 nice. 시청 선물로는 이제 신호증폭 앵커 10개를 제공해드리려고 합니다. 10개. 네. 오. 라이브 방송 때는 크리스탈 300개, 500개 이렇게 했는데 갑자기 신호증표 앵커로 가나요? 이거는 세레니엘 때도 쓸 수 있는 거죠? 아, 물론입니다. 네, 우편으로 바로 지급됩니다. 그렇군요. 우편으로 여러분들 Yeah, I think 지금 Narha's 된다고 after 합니다. Serennial, 꼭 받으시고 and then 9, 12월 24일에 and then I forgot who the 본격적으로 other 등장하기 character, what her 때문에 name 많은 was. 사랑 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 이렇게 해서 개발자 분들과 함께 로드맵 쇼케이스를 함께 진행했는데요. 오늘 나오신 소감을 한마디씩 부탁드리겠습니다. 카오스 제로 나이트메어를 즐겨주시는 퍼스트 분들 덕분에 항상 감사하고 행복한 마음으로 개발하고 있습니다. 보내주시는 성원에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 카제나의 새로운 도전도 잘 부탁드립니다. 감사합니다. 저희 아트실은 앞으로 새롭고 독특하면서도 다크한 카제나에서만 느낄 수 있는 아트를 선보이기 위해서 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. 저희가 로드맵을 준비하는 과정에서 사실은 많이 부족한 게 많다라는 것을 몸소 깨우칠 수 있었고요. 그렇기 때문에 앞으로 남은 시간 더 퍼스트 여러분들께 보답해 드리기 위해 더 열심히 개발하도록 하겠습니다. 어느덧 추워진 겨울 항상 건강 조심하시고 따뜻한 연말 보내시길 바라겠습니다. 감사합니다. 이렇게 해서 저희가 로드맵 쇼케이스를 마무리할 시간이 됐습니다. 2025년 10월 카자나가 런칭을 했습니다. 정말 많은 일들이 있었는데요. Yeah, I'm not lying. A lot has changed already. 나이트메어에 A 대한 lot is 많은 going to 관심과 change. 플레이, Yeah, 9's the one. 그리고 행복한 9 연말을 is the 보내시길 one. 바라면서 저희는 이만 물러가도록 하겠습니다. 퍼스트 여러분 고맙습니다. Insane. What in the world? Bro, that was a lot. They didn't show Serenial's kit. They just showed, that's a crazy lobby screen, by the way. They just showed some of her animations, right? I didn't even get to really see the animations. Really quickly, chat, overall thoughts, what are we thinking? Yeah, I gotta see the animations again. Wings limiter. I gotta see these animations again. 되는 순간에 순수하고 천진난만한 얼굴과는 반대로 무자비한 레이저 폭격을
쏟아내는 모습을 보이고 있습니다. Yeah. 조금 전에 So they didn't show her kit. They didn't say anything about her kit. They just showed some animations. 나왔는데 지금 표현하신 그대로 눈빛이 변하는 분위기가 나왔거든요. 네, 맞습니다. 멋있습니다. 네. 세레니엘이 그 반대되는 성향을 가진 모습이 나왔을 때가 가장 Okay, 매력적인 here we go. 그런 것 같습니다. Yeah, it's coming up. 그러면 세레니엘이 간단히 어떤 스타일을 가진 No, she's what is she, hunter? 네, 세레니엘은 Oh boy, the one cost, two cost. 잔광이라는 전용 Oh my! Do you see how much break damage? 버프를 사용해서 높은 강인도 Oh my! 피해를 주는 본능 Yo! What? Bro, and then you got to think about it too. Not only is that like that's doing a lot of break damage, but then she's gonna be like an insane AP generator because of it. 독성의 헌터인데요. 높은 강인도 피해를 활용해서 Yo, 적을 she's 빠르게 doing 격파하고 damage. 격파 시에 또 핸드 Hold on, hold on. She's doing too much. She's doing too much. 높은 That's a zero 강인도 cost. 피해를 활용해서 Zero cost. She's just popping zero cost 적을 cards. 빠르게 격파하고 격파 시에 또 핸드로 And then 이동하는 this two 호밍 coster. 레이저 카드를 활용해서 지속적으로 공세를 이어나가는 And then she pops off. So the zero cost cards that she used, when you pop that unique card, then uses all the zero cost cards you use. Is that 격파가 brother? What? So she is super. Yeah, she's rabid. She's high tenacity, super break. Yeah. She's the firefly of freaking CZN. 두 번만 설명해 주시면 좋을 것 같아요. Funnels, yeah. 세레니엘은 Okay, 잔광이라는 전용 hit him with that. Hit him with the one cost that does 높은 a 강인도 bajillion break damage. Generates 3 zero costs. 헌터인데요. 높은 Use the 강인도 zero 피해를 활용해서 costs. 적을 빠르게 Then pops the 격파하고 unique two 격파 시에 coster. 또 핸드로 이동되는 호밍 레이저 Then 카드를 use the 활용해서 zero cost again. 지속적으로 공세를 이어나가는 전투원입니다. And do an insane amount of damage. 격파가이시군요. 이게 지난 업데이트를 통해서 격파된 대상에게 또 피해를 증가시키는 또 심판의 화염 세트가 추가가 됐는데 이걸 위한 것이었나요? 네, 맞습니다. Yeah, she's 본능 속성의 insane. 딜러로서 높은 강인도 피해로 강력한 격파 메커니즘을 활용하기 때문에 Oh my 호쾌한 god. 전투를 이어나가실 수 있을 것 같습니다. 기대가 많이 됩니다. 예. 자, 그럼 세레니엘과 같이 나오는 파트너도 있을 텐데. Yeah, Serenial's gonna be 파트너도 한번 insane. 소개를 해주시죠. 세레니엘의 무 Yo, what's going on, Chaotic? Bro, what are you doing here? Bro, did you see this lobby screen? Where is it? You probably seen the stream. Did you see this lobby screen, bro? What is this, brother? 할지 What is this? And what is this? Oh my gosh, what is happening? 강화된 레플리카 나르자입니다. So we're getting Serenial, then we're getting Narha, and then we're getting bro. Nine is for me. Nine is the one I'm going for, 연구소 bro. 밖을 벗어난 적이 거의 없어. 9 is the one. 은하계 용병의 He's the one. We're maining 9. That's a Merry Christmas, and the second is a Happy New Year, bro. That's an understatement. Yeah, I saw it. I was watching the live stream. Yeah, that's an understatement, bro. They're leaning, bro. They're leaning into the goon. Where's the other goon? This is the. They're leaning in. It's to be expected. I mean, overall, W. I mean, it's absolutely a W. From what I saw, there was so much that went into it. I just want to see the shop. It was jam packed. There was so much leaning. Nah, head in between the yeah. Nah, for real, bro. They dived in. That's the corruption mode. So when you go into the corruption mode, they get a new like animation or
yeah, animation, I guess, is the best way to put it. Like, that's Orlea's. Hugo's, this is Hugo's. Where's Hugo's? That's Orlea's. Insane. This is Hugo's. It's like a new animation. Yeah, but I think all in all, it's yeah, I like the new corruption mode. I think that's a cool thing. I think for the most part they addressed everything. They knocked it out of the park. They are definitely listening to feedback in the community, and they're being I mean, they've always have been proactive, and they continue to do so, which is nice. They're taking the biggest feedbacks, and you know, they're at least trying to implement changes and, you know, remedy some of the issues that we've been having when it comes to save data, chaos, all sorts of stuff. So it's super commendable, right? Super commendable, because I mean, I have to say they address at least, shoot, what, 97-98% of the issues in this roadmap. Yeah, new abilities, all sorts of stuff, man. Yeah, this was a jam-packed roadmap. I mean, I thought about doing a video. Oh yeah, what was her name? I thought about doing a video, but I mean, it's just oh, Typheria, that was her name. It's just so much that I don't even know. Plus, it's freaking 6 in the morning. I gotta go to sleep. Yeah, I gotta go to sleep too. Have a good stream, bro. Keep up the good work. Yeah, I appreciate that, Chaotic. I gotta go to bed too, man. Outside of the auto battle, yeah, pretty much. Also, free 10 limited pulls in the mail. Yeah, that's huge. That's huge. 뭔가 음흉해 보였어요. It was good. It was a good update. There was a lot. It was a lot. 이렇게 해서 이제 신규 캐릭터도 전부 다 소개를 해주셨네요. 또 개인적으로는 또 나인도 기대가 많이 되고. Where's like the oh, there it is. I just want to see the overall. 세 개의 캐릭터 공개를 해주셨는데 12월 세레니엘부터 해서 There it is. 시스템부터. All right, so season 1, December, we're gonna get Galactic Disaster season 1, chapter 3, Catalyst Evolution. Gonna get the second half of Great Rift, the Spectral Cube Shop, which we'll have to see how that is, how many you get and stuff like that. Mini map improvements, simulation double rewards event. We're gonna get Serenial and Pico. This is gonna be a good update. Then in January, we're gonna get the Tower. Memory fragment improvements, unique codex options. I'm really looking forward to January. That's going to be fun. Story skip feature, simplified simulation gameplay. Season 2, February, we're going to get the new combatants and partners, which are the 3 that they showed. Arha, 9, and Typheria. Galactic Disaster Season 2 story. Zero system upgrade, seasonal skill trees, arena. Bro, season 2 is going to be massive. And then season 3 in April, Chaos Assault. So these three combatants are going to be part 1, 2, and 3. Then we dive into season 3. No information on the combatants there. We're going to be getting Chaos Assault, Corruption Mode, Purification Protocol. Bro, all sorts of stuff. All sorts of stuff. They said that the partner is going to help out a lot, but how much we'll have to wait and see. We'll have to wait and see. Obviously going to be best in slot because it's going to be centered around Ravage and Break, and I don't know if we have a partner that specifically helps with that. I could be wrong, but I don't know. Overall massive update, good update. Huge. Tsuchikake's pissed. Yeah, it's jam-packed. It's jam-packed. They did a lot. They did a lot here. Meeting the divines, getting the divine. Yeah, it's too much. It's too much.
I would do a video on it, but it's just I don't have the energy. I gotta get some sleep. So anyways, guys, I'm gonna go ahead and get on out of here. I do appreciate you guys hanging out, checking this out with me. It was fun just to chop it up with you guys and get your thoughts and opinions. I think overall it's a massive W. I think they did a great job. I think the roadmap's huge. They addressed a lot of stuff. It's gonna be a good time. The new combatants look incredible. Cannot wait. Serennial looks OP. Gonna be very fun. But yeah, what we'll do is for the maybe for the polls we'll go live again. Do the polls live, build her up live, like we did with Chizu and all that. We'll see. I'm sure we're gonna have a podcast going over all this. Yeah, a lot, man. There's a lot of content, a lot of content. But anyways, thank you guys. I appreciate you. If you're not subscribed, subscribe to the channel. You guys are amazing. I'll see you all in the next one. Bye, guys. No, you're good, Edgy Gawa. Never say sorry when you're here, bro. I appreciate you.